Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, frila, kuona sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambusana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc. Seva 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle emaGolis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. MaGolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people. Ndikumbo jamukoma kwangu mbodare mbijana. Andije ramutse. Anditera zviri seiko. Letwini samuriyo. Unaenda ndoda kutukwazisa. Roger kusajira tendai mkanda. Ndainga ndi mkanda sama.
takufunga vamwe mukoma vairidza magitare kuma70s. Hey, zvakaoma mashoko izvo ndimukanda-kanda. Ndiani umwe problem ini rekerai yangu haioni zvinoenda kure maona zvainitarisa kuti pano muhavapo here unisati ndaona. Handichera ndakukwazisa here mungazoti ndasiyiwa namukoma gwangu. Trudy G, Ddc Skool. Ndiani umwe Mashu Story. Amene kana ndapronounce zita iro zvakanaka. Chirungu chedu chatakadzidza paHarvard chinombondinetsa mbichana. Ndiani umwe? Ndiani. Trudy ndamuona, Mashu ndamuona. Vamwe kudikirai handisi kukuona, handisi kuzva zviri kufamba sei. Handidi kuwa unozoti mukoma gwangu vandisiya. Kudai ndikuone. Foni yendinayi ndeyamanga-manga. Inongodari ndewani zvimane two marekera. Right. Vendisina kuona zveshuwa musandigungukira. Ifoni yendiri kuseenzesa pandiri kubona panenge panano 12. Vamwe vacho handisi kuvaona, vanhu vanokubudikira ndivavo vagara vari ipapa. Zviri kumbofamba sei kwamuriko kwaho? Kuno kwidzo tsotso remvura. Yuvhonia ndoro. Mvura iri kunaya kuno munongowa imi. Kugotonhora futi. Amen. Asi machira takagadzirira zvedu saka musanyanya kutifira tiri bho takatodaro. Handijera maramba muri pamute hamusi kuda nekutombodarira kwe. Marilyn E. Makora. Muri sei razvans, my sisters. Ndo zvatajera kuita. My brothers are my brothers. My brothers ari. Andi muri bho here. Margaret Mudavani. Koni Murinda. Asisi gwangu. Mukoma gwangu. Hello. Unakori nemusumwe chokwadi. Unaikora uno musumwe. Vaine makandiona unisatadhe ndaputunuka. Makanakirwa nebirthday. Muchiputunuka nekeke. Hamuna mboona zvakadaro, munoziva kuti zvimwe zvinhu zvausina kumboona zvongokutekenyedza so. Pane zvinhu zvinongokutekenyedza, change of life. Unongoona kuti kalife nyange kari komusumwe, unongoona kuti kalife yaka. Aiwa kana zvakakuitirai zviri okay. Ini mutembere wangu wakangofa achingotaura nyaya yekukwira ndege, hazvaitosetsa. Ende hamuna kumboona mugomo ndakati vasikana dei keke rainikwa. Ini ndaide ndaita mutariko waro nhasi, ndaide ndazvinikira ndichingomunyungira kusvikira ameni. Zvino nokuinda kwamagetsi kunonyange ukada kuisa mufiriji zvawagona. Saka unongotitarira apa wadla nyama kuti unobata chino zvomusumwe zvinhu zvakangooma hazvo vasikana. Regai kuinerera inoguta musi wafa mai. Ndakapererwa kuti upenyu so. Alright, mirai ndikwazise umwe ndiani kwai Lady T Silver. Zviri sei? Ini ndiri bho kuri kunaya kubheti. Ambulon rufu. Zviri sei? Sonia Smith. Ndonga ndova ndaona. Ameno kuti vamwe ndivanani varipo ipapo. Unaenda zobaya pasipo. Izvo zvokusatamba nemakipo. Debbie Jazz. Zviri sei? Chiramira izvo. Kwana letwini chiramira izvo. Ameno kuti ada kuti mudiise letwini samuriwo. Ari kutimira izvozvo zvekeke because akapotsa birthday racho. Look,
ari kuti imire Gare, zviri sei? Haisi kunotiri right chaizvo. Rungotiona takatsukira nyangwe tachembera hedu tongochembera takatsukira. Paina 2DD zvinokudzwa chose kana makanakidzwa. Akaposta zvake kuvako ari kuti zvakafamba musha. Handisi kuQuebec. KuCanada ndakabva kudhara. right regaiti dai so thanks mukoma kwangu, thanks Andiche Ramuri say for those that are just joining us. Welcome to the show, welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Tonight's program sponsored by DDC Car Rental. Festive season just around the corner. For those not traveling, if you've got a family, relative, or your enemy who's traveling to Zimbabwe, please get in touch and book with us, DDC Car Rentals. We give you our cars with a full tank. You return our car with a full tank. There's a deposit of $300 US, which is refundable when you return our car. And your choice of cars or where you want your car to be dropped, you can get your car from the airport. You can pick our car from our residence, or we can drop your car at your place. And again, if you need an additional driver, it comes with an additional cost. Our cars talk about 300 kilometers a day for free. So in instance, you can hire for 5 days, only 1,500 kilometers that you're entitled to spend. Then you'll be entitled to pay 50p per kilometer. So I don't murdo takaenda. Kana kwenda Zimbabwe holiday again. Ukaenda pamagoris resort pawaterfalls apo paivins apo muchitunguza rodhumo wongobhuka ipapo bvongopa discount code inonzi DDC unopa discount code yako. Vane machalets dzimba dzakafade houses dzine wifi, matrabu, hot water, everything is at magoris resort. Pane zipliner, boat riding, horse riding, kids play, gochi, canoeing if you want to fish, a barbecue if you want to have a party, if you want to have weddings, conference, everything. $60 a night. Rooms, one king size, one queen, one family rooms, including breakfast. Saka batai magolisi mo mangoti reference or discount moti DDC. Canada ma flyers, ma banner, ma t-shirts printed, my business cards, whatever you want. Monobata mukoma simba graphics. Those in the UK, Canada kuda biltong. Munobata munogo www.florencemeets.co.uk. Vane kuitira zvamuta sezvamuri kuda. Karenda ukatadza unongoenda pa www.ddccarrental.co.za kana pa Facebook page pedu ungota DDC winbox yako ikoko, kana kuti you can just call me or call anyone from DDC. Vandasi vanoziya kutobatika papi usatye zvako. This platform is for everyone. Everyone is welcome. We do not discriminate anyone. You know where? Then you can air out your grievances or can vent out. We expect everyone to respect each other. The same way you want your views and opinions to be respected is the same way you have to respect my views, my opinion. Same applies to the views of Mkoma Gwanguru and Tachera, whoever in the comment section, because we regard this platform as an adult platform where we are all adults. Then we should know what's wrong and what's right. Last but not least, regarding what murdo takaenda nechi ne DDC. Just a quick reminder again, kuti izvoni Manyamayo Mukoma Gwangu 60th birthday is going on the 27th of January 2024. Milton Kings Holiday Inn Hotel. Number 100 yakati gay those vakanonoka kubhadhara mari dzenyu murdo zvakatovharana, saka singori 100 anenge ari makwerere baya tichifara muchanakirwa zvenyu muchitona tichikuitira live takasangana tese DDC ese. That will be our first time to meet under one roof and enjoying ourselves as DDCs. And the idea of this, ndeyekuti keep this as family.
working together, meeting. Sikati changu kuti mnaenda 40th birthday yake, 50th birthday yake, 60th birthday yake, 70, 80, 90, 100. Anomudzira mandire birthday yangu akati, we as DDC we go and support kuti waita event yako. Saka I do appreciate for those who managed to pay for their deposit to come and attend Namkoma Gwangwa's birthday next day, January 2024. So please, those I think it's cheater. Chera Varipo, I want to give Chera 2 minutes just to thank you guys for all those who contributed, the 6 people who contributed to make Andy Chera's birthday happen. Vanu Tende, I cannot put words into your mouth. She has to say it for herself. Murdo, Andy Chera. Murisei mukoma gwangu ndambokumorosai zvangu. Murisei vedare vese. Murisei maDDC kuseri uko makeyboard warriors handisi kukuonai zvangu asi ndinongoti kwamuri murisei kwakadii kumamana. Ya. Chekutanga ndoda kuti ndotenda Mwari vanotisanganisa nevanhu vakasiyana siyana vagokupa family. Saka DDC, I really thank you from the bottom of my heart. Tinoti Mwari ngavanditendere. Isu venyama tinokurumidza kukangamwa, asi Mwari havakangamwi panenge pane chakanaka. Tinoti Mwari varambe vachikuropafadzai zuva nezuva, varopafadze mhuri nemabasa enyu nezvamunobata nemaoko. Ndakava nebirthday, first birthday kucelebrata paupenyu hwangu hwese. Ndiro rakava birthday rangu rokutanga. Kuitawo keke rinenge rakatonyogwawo kunzi Clara. Taingoita zvekuodhita makeke, ukawana pane chiodhiti chiyawo zvinyeperawo kuti keke rangu rebirthday iro. Saka gwendo gunu ndakava nebirthday yakanaka ine keke, the real keke rakanyorwa zita rangu. Makore ese aya, kukura kwese kusvika nhasi ndatova muchembere mukuru. Ndatangawo kuzviitirwa namaDDC. Saka ndinongoti Mwari vanditendere. Inini handigoni kutenda ndiri wenyama. Thank you so much. Wow. Mashoko Makukuta, and thank you so much. And thanks to everyone who contributed. And thanks to those who attended the Clara's birthday party. And thanks to those who wanted to attend, couldn't attend for different reasons. And thanks for those who were willing to contribute, but vanozokanganwa chibatikana, but tongoti murdo takaenda. This is how we do as DDC. And again, I just want to say thanks for those who give stars, and thanks for those who are still continuing supporting PACT. And the PACT is making a difference in people's lives. The same way DDC. Remember, guys, we've got a charity at Number Sanitary Pads. We support my sex workers. We pay school fees for kids. And I just want to say thank you so much, guys, for believing in PACT. And thank you so much, guys, for believing in DDC. Saka tongot murudo tichenda takadaro. For those who are having birthdays, we wish you my happy birthdays. Festive season yakusvika. Christmas takuda kusvika. Tichapedza our last show on the 18th of December. That will be our last show. Then we'll look at next year. Unless you guys have got other thoughts. I'm going to atkapedza show the 18th over the no break to have family time, to run around, to think about Christmas presents, nekudai. Unless kana minima second those that you want us to do, then we can do that. Then that congratulations to Mkoma Rhodes Shajira, to DJ Mkoma Gevishtengu, Ambilon Rufu, and Magrim Dawan. Makanominitwa Okonzemupo ma $58 zenyu. Your $58 actually you get them second week of December before Satapedza show yedu nema $50 enyu. So Mukoma Rogers, you gave me your contact details. I think I've got them. And Mukoma Givi
Ambulon to DG and the Maghreb that one some of that. But it's next week up. Ndingenda kukwanisa kuti say second week of December. Ndingenda pay out everyone. Mji ma $50 right. Just to clear the air. This is not a charity. Right? Atitorina mari. It's charity packed into charity. DDC munongona panapa ndongopema mari dzacho. Ndiri nevanhu vakapromisa kuti vachanipa $50 ndichatovasunga. Mukoma Paul wakatipa $58 yakudhara. Mukoma Gwangu asati wandipa. Sibo asati andipa. I can't remember the other one. Saka do not misunderstand how DDC works. It's not a charity. Atina mari. DDC actually started so IC organization. It's just a Facebook platform where we discuss a lot of matters and enjoy ourselves. But as well, to know pay my foot and we're going extra now. So that's DDC for you. Saka regarding what Murudo takadi takaenda. Saka 18th December, that's our last show. And then we'll meet again next year. The theme black and gold. Kana usipo usina kubhadhara deposit yako, please don't come. I'm trying kuda kunzwa hotel kuti inobvumidzwa nere after tadya dinner, but I'm not quite sure. I haven't got the answer yet. But what I know is 100 people have paid. So tenge tiri kotakaita sei tichinakirwa zvedu video tokuitirai muchita sei muchiona takaenda. If you've got a question that you want to ask, please feel free. And I'm happy. And thank you so much, guys, for last week discussion that we did about concerns of my DDC, the way they see, the way they want things to be done. And I just want to say thank you so much for those who come to my inbox with your 2 cents, with your advices and everything, and those who contributed Friday. We had a wonderful discussion, and we hope and trust that we'll do better and better as DDC's family. We are one. So, regarding Batango Pinda Pai, Farabinda Munyamedu, regarding what comment section ese, Sadabonani Mashabizula, Mashe, Linjan Bawe, true. In Anjang Morisini Masita. Ancha itin dango Morisai Kawan. Ukapinda, ukazonuka kupinda, ukaita sei ancha kumoriseni mazita. Ndakachinja dango kumorisai mese Kawani salibonani lonke. How are you good people? Krishna chido chamwari rangu birthday msot 23 December. Okay, that's fine. Comment section tenge chiverenga okwanda ipotso zvako hapana mamwe kuti tinojamba. Right, saka takaenda gaiti vatanguti dzam. Tienda takadaro. Mungoma gwangu andikira panzvamuda kuita here tisanaenda kutsamba. No. Ndaingoda kuti iwe ndichakuona mangwana. All right. Andikira panzvamuda kuita tisanaenda kutsamba. Kwete zvangu mukoma. Okay, cool. So for those who are joining us, regaite chimanya. Topic tonight is kuti your dead soul. Hello, Elder and DDC. Please help me. Elder, my boyfriend died in a car accident 2 years plus, almost 3 years now. But I'm struggling to forget about him and to love another person. I've tried 7 relationships, and how they've all failed, I don't know. I end up comparing all my exes with my late boyfriend. He was such an amazing man. I still have all his pictures and posters in my room. Most guys ask me about him, and once they want to control me to remove them, etc., that is the end of my interest in them. My dead soulmate also comes in my dreams to even make love to me. I wish I had died with him because I cannot love someone else. Can this pain ever go? I've tried the salt water and someone advised me, but I just can't seem to forget him. One ex get very serious because I asked him if he would treat me like him, and he got angry, but it was just different from all the men I have tried now. Elder, please help me. I think God hates people like me. Why would he take my soulmate away and leave me alone?
So here we've got a story of she didn't say how old this person is, but it appears she is going through a lot. So this woman says her boyfriend died in a car accident close to 3 years now. But the challenge she's facing is she has been in 7 relationships, and they all failed or they are failing. Why? Because she's comparing whoever she dates with the ex-boyfriend who died in the car crash. So by that comparison, she's getting frustrated that no one of these guys is reaching or can match the ex-boyfriend. So she thinks, because people say in life you have someone who is your soulmate. So she's convinced that this boyfriend who passed in car crash was a soulmate. But the weird part of this story, when it unfolds, is she's saying this ex-boyfriend will appear in her dreams and they'll make love. So that's, for me, I fail to understand. So she's saying this ex-boyfriend, the dead one, comes and makes love to her. Not once, not twice, but it's an ongoing thing. And she went on to say she has got pictures on the wall, or my picture frames or whatever, posters, whatever you call them, hanged in a room or in a house or whichever the place might be. And she says they are there to stay. And whoever she dates, they'll be greeted, or when they walk in, they saw those pictures, they ask, who is this? Oh, that's my ex-boyfriend dead in a car crash. Which is not sitting well with most guys who are saying no. Out of the 7, they say no. You have to remove them down if you want to go out with me. And she says, at the moment, if someone tells me to take off my pictures of my ex-boyfriend, I become so annoyed and frustrated, and that will be the end of the relationship. So I don't know the affection, because a boyfriend, I stand to be corrected, do they stand in the same line with people who are married? Do they have the same responsibilities, or do they get categorized the same? Because we once had a situation when we discussed about pictures of an ex who were kept by the in-law, and when this new wife went there, find the pictures of the ex on their wedding, she was upset about it. People said it doesn't matter, it's just a picture. Then we had another one last year where this guy got married, his wife passed on, but the pictures, that family portrait picture still there in the dining room. People said, why do you want to worry about yourself? It's just a picture. Then we had situations where Mkwama Gwangu always laugh and say, mukadzi akafa, kuti murume akahura, vakadzi vanoti no, hatidi mubhedha wairarira, we don't want to use their pots. But the funny part in the same willy that woman was being shagged with, the same willy that you will be using. Why do you want me to change the whole bedding and the beds and the sofas and everything, but without changing the anatomy? So is this the same with this kind of a situation? You could see boyfriend and girlfriend, one dies and you cannot overcome the other person, and that other person visits in your dreams and making love to you, and you as a person, you compare your current relationships. So is this normal, or it's not normal? Or I think we once had this discussion where we said some people, they think of their exes when making love to another person. And I think few or quite a number agreed with, yes, at one point
It depends kuti munhu wacho kuitira zvakaita sei. Saka can we say this girl, it's normal what she's going through, or it's something that might need an attention? And how do you know that this person is my soulmate? And why is it somebody when they're dead, they still want to reappear as if there's some form of juju or some form of witchcraft? You know, as much people don't believe in some of these things, but the reality of the matter is you're 10 billion people. There are certain things which people do which, if we have never come across them, if you don't have experience of them, you will be so naive to say that no, these things don't exist. But Mamandi, they exist. So that's our topic for tonight. Your opinions, your views are welcome. Then we will try and help this young lady, or I don't know her age, with what best can be done. Have you ever heard of such a situation, or are you one of those people who lost their loved one, can be a husband or a wife, because you love them so much, they still reappear in your dreams? And if they do so, how did you deal about it? Or if you've ever come across a similar situation like this, and what was the end game? How did they overcome this? So that's our topic for tonight. If you have got experience, if you want to share your thoughts and views, please do likewise. I'm going to pin the link there. If you want to come as a panelist, you can. Or if you want to call Pagambudzi, you can call Pagambudzi. And I will try as much as I can to pin some of your comments there. Chienda takadaro. Right. Mukoma kwangu ndokujamba. Andichera. Anti. Ndikuno kwedu. Makambozvinzwawo here zvesoulmate nokuya kuhope chekunyenga wakarara? Nyaya dzinotaurwa. Asi Okay. kuti tizove nechokwadi chokuti zvaita kana kuti hazvina, ndo panoti netsei. Inini ndoda kuti panyaya iyi, mostly zvaunonga uchifunga panguva yaunoenda kunorara, kazhinji ndo zvaunorota. In most cases, zvaunenge wakatakura mupfungwa dzako ndo zvinouya kumaroto kwako. Saka panyaya yedu iyi yatinayo iyi, ndoona sekuti sisi vedu ava, kana kuri kuti kufunga umwe wako boyfriend, kumurangarira, I think pane nguva yaunosvika pakuti I'm done. Pane nguva yaunosvika pakuti I'm letting him go. Nyangu kurambwa chaiko, unosvika panguva yekuti bekubvuma kurambwa. Ukapikisana nazvo, for sure upenyu hwose uchinge munhu akasungirirwa jokwe rinorema, rokuti wega unokwanisa kungorirasha uko, robva wotoenderera mberi neupenyu hwako. I feel like uri kuzvitakudza jokwe isiri rako. Uyu akanga asiri murume wako. He was a boyfriend. Yokuti zvokwa Mwari chaizvo pamwe deta tiri kutaura pano munhu iye ari mupenyu. Iwe uchiti ndiye soulmate yako iye pamwari achiti hauziviwe. Pamwe maide musina kumboroorana nokuti yanga iri boyfriend. Hazvikupi andingati chokubatika chokuti ndiye angachazova murume wako upenyu. But this is normal to grieve. But there is a time yaunofanira kuzviudza kuti zvakwana. I'm letting him rest in peace. Ndakumureleasa mukati memwoyo wangu nepfungwa dzangu
kuti aende kunzvimbo yorunyararo. Zvokuzoisa mapikicha kumadziro, inini I feel like radova drama. That's my feeling. Kuti boyfriend mapikicha hanga asiri murume wavo, kana wanga uchida kunyanya kumurememba ukatora hako mapikicha iwayo ukamaisa mualbum, uchida kumaona, than kuti murume anoda kuzopamwe ndiye future husband yako anoda kuzokuroora, anewe iwe wakawaridza mamwe mapikicha anoratidza kuti mupfungwa dzako iwe utoriwo muroora wavamwe vanhu. Mupfungwa dzako iwe you feel kuti you belong to that family which you don't even belong to. Saka svika nguva yaunozviburitsa kuti no, inini zvakwana, ndachema zvakwana, ndave panguva yekuti ndive neumwe munhu, kwete uyu akaenda. You are inviting him. Pamwe ari kuteera mapikicha ake ari mumba imomo. Who knows? Saka I feel kuti uri kuchema svika panguva yekuti ndachema zvakwana. Svika panguva yekuzvisunungura iwe, nokuti hapana akambokusunga, iwe woga ndiwe wakazvisunga panyaya iyi. Dei kuchi wakasungwa nevekuvabereki vake kana kuti chinyi, vachiti tichazokusunungura, iwe wega apa ndiwe wakazvisunga makasha ako okuti wega unongokwanisa kungomadambura woita move on. You are still stuck on someone who is already gone. Asachadzoka ende anga asiri murume wako, ari boyfriend. Ende uchava futi muroora wokumba kwavamwe vanhu. Uchava mukadzi, munhu anenge pamwe anenge ari a serious boyfriend iri so committed, but ari kuona kuti ndogona kutozova neproblem. Uyu mukadzi uyu pamwe anogona kudaro vaine sort of mhiko nemunhu akatofa kudhara, zvokuti munhu iye anogona kuramba achingodzoka mukati meupenyu hwako. Saka munhu anogona kutotya kukuroora, achitya maitiro ako aunongochiita iwayo. I feel like I might be so hard on you, but let me say you are overdoing it. Ndio pandoda kukumira. Right, and this one magume papo, I've got a question. I think that was really the name that was zakada ufanana. Pakuti ukaswera uchifunga something, right? Mati paunorara, you might dream of those things or that thing. Is that correct? Yes. Right. So my question is, Inini ndombozviita. Mukomadhewa kuti handiziviwo kuti chii ichocho, ndikapinda paproblem yakakurisa zviya ndofunga mai vangu, ende ndichingofunga kuti dei mai vangu vanga varipo, pamwe dei vavadai, dei mai vangu vanga varipo vade vandibetsera pamwe nezvakati, vade vandibetsera nezvakati, then pakunorara ndinongovarota. But ndakatozviona kuti nokuda kwokuti ndapera ndakavatakura mupfungwa dzangu mazuva iwayo, chimwe nechimwe chandinoita ndechingori emotional kuti dei mai vangu vari vapenyu, pamwe mutoro uyu wandinawo uyu vaide vanditakura nenzira dzinoti vaide vamira neni somwana wavo. Ndongozokerekana ndakarara ndotovaona kuhope vachiuya, ende zvinoita fani mukoma ndikandikutaurire, pane pamba ndodomborota mai vangu vachindishongedza bhegi ehandi, pamwe patosvika pastation bhazi rosumuka ivo vakwira, indobva ndasara pastation paya. Ukaudza umwe munhu kwa waide watofa, kwaide wangopinda mubhazi iroro waide watofa, ndevadudzi vehope vanenge votaura izvozvo. Saka zvinoitika kakawanda, ende ndodzirota hope idzodzo. but my question yandokuedza kubvunza, where I'm leading to ndeyekuti imi munoshandira murungu, handiti? Munoswera mutaura chirungu, right? Inini basa kwangu hakupona kana mhandara shona kana wani, chirungu chete mpaka rakwaodzi ndotara shona ndaya panaro zvandiri kuita izvi.
kwandiri yezvine zvakunandirana nashona ndotora shona ndaya panapa saka but hanzi akamborota nechirungu ini kana one time hanzi akamborota nechirungu kana ndimbofunda kwanyepera amene kana mukoma gwa mwamborota nechirungu pana akamborota nechirungu ere akarara kurota in English. I've never dreamed in English for some strange reason. Maybe nokuti mukoma jewa inzwai zvinoitika panyama kana wanorara ndiwe jewa uri mukona uri kuhope wakarara kana namwari vanotaura newe neshona havatauri newe nechirungu nokuti uri muEngland munotaurwa chirungu kana nevadzimu vako havambovi newe vachitaura newe nechirungu nokuti uri kuEngland. but ndochandinetsura nchitaura kasematara mato ndinge ndichifunga kasaka ndeifunga kuti kandakurara kandofanira kungorota chirungu chacho ka hanzi kuti muri murungu here chirungu chirungu chechiya chinenge kana wakurota yatodidira hapo kabisira manje hanzi kuti muri murungu here ende ndinotsigirana nawo kuti moda kurota muchaura nechirungu muri murungu here handii munorota zvako chaizvo original iwe ndo zvauringe wakurota wadzokera wave panhovo unenge wave iwe the real you saka unotorota zvaunofanira kurota zviri iwe kwete kuti zvauri kuinherita from other languages kana kuti nokuda kwokuti uri kunyika yekwauri ini kashoma kurota varungu ivo vandogara navo everyday handimbovarotini ndotorota zvekumusha kurota ndiri kugwizi ndichiita wacheni yangu kugwizi kumusha asi ndiri pano wachiwa nemeshini. Okay. Saka inini sematauriro andaita mukoma ekuti zvatinofunga kazhinji zvatinofunga zvinenge zviri pamwoyo pako uchirwadziwa uchiita sei ndo zvinokuvinga kuhope kazhinji ndo zvinokuvinga ende chinodaroka uyu hausi kusununguka kumaboyfriends who are supposed to make you happy aya kunge maweti dreams wakunge zvako munhu ari kutomasturbate ari kuhope achidini zvake mupfungwa mako muchingofunga munhu iyeuya ende mapicture chavo ukaitarisa ukada kufungisa unotoona seiri kufema ukatarisa unoona zvisipo the same applies nebrain dzedu unofunga zvinhu zvisipo zvigovapo ugonomuona kuhope munhu achivata newe ugodopedzisira wadoita kunge wakutongofila kunge une mimba hazvipedzisiri odzoka pano oti kwai ndiri kufila kunge ndine chinhu chinotamba mudumbu mangu nokuti ndo zviri kuplandiwa mubrain mako ndo zvauri kuplanda wega mubrain mako uri kuzviisa zvinhu zvichikura and at the end of the anogona kuita depression. Saka inini futi imwe pandisina kuzopesa ndepekuti I think she needs to see a counselor, someone who can help before this thing goes out of hand. Pane something chisiri right, like zvandambotaura paya kuti zvikanyanya kuenderera mberi zviendera mberi zvinotogara kakurwara kanenge kari mauri unopedzisira wakuita like watori nemental challenge nekuti kuturika mapikicha kuturikira mapikicha ikoko unogona kunyangigwa nekakurwara katinogona kusaona asi kachitoitika kutoita zvinhu zvisiri normal kurarama nyika yakuoga yekuona zvisipo zvokusvika pakurota murume akafa achivata newe uchitonakigwa uchitoita sei ugotoramba munhu mupenyu wakamirira akafa uchiti achauya kuhope kwako. Saka I think kuti another road yaanofanira kutora ndeyekuti this lady needs to go for counseling kuti zvimubatsire. Ende ndokusaka muchiona nyange pafiwa paya kuchinzi munhu ngaende kucounseling ndo zvimwe zvezvimwe zvavanenge vachizotarisira kuti munhu mangwana anomuka achizodai so. Saka the best enda unotsvaga professional counselor womurondedzera nyaya yako uchanyatsokuona kuti zvauri kurota ndezvauri kufunga iwe ndezvawakatakura mukati mehana yako ndezvawakatakura mukurarama the experience yawakaita pakushayika kwakaita munhu iyeye everything zvingoramba zvichidzoka mupfungwa mako hausi kuzviburitsa. Thank you.
Saka tiri kuti here isusu vanhu mukarambana bhamadzima mapictures. Zvokungochengeta namapikicha zvino zvavanoti kwai 7 vaanenge adova nedutuka ramapikicha. Ungasaita bhuku ramapikicha zvingoti unowachengeta. Saka munhu anoda masoulmates mangani muupenyu? Imagine vaya vanoti uno murume wafa kana vese vakauya kuhope kwako vachivata newe, umwe akauya kuma6 umwe akauya kuma7 ungararama? Nokuti pane vamwe vanhu vanoti wasvigwa nomurume gore rino waita makore wawanikwa noumwe wafa, zvino ungararama uchiti unowauya kuhope. Hana sekuru Benford, why explain what you mean kurota nechirungu? Munorota sei varume imi? Ini ndinongoita normal conversation depending nesituation. Ndikarota pane varungu ndinenge ndichitovatuka nacho zvegore rese. Ende imwe nyaya ndanga ndakanganwa kutaura Dewa yandinoona kazhinji handizivi ndeyekuti isusu kazhinji vanhukadzi tisi tinonyanya kurondedzera zvokuti munhu wangu wandaita naye waigona zvisingamboiti, waizonge wakadini, waizonge wakati. Varume kazhinji ukadoona chora izvozvo ndaya mapenzi evarume vanenge vachitovanza vakadzi vavo vanenge variko kumba vachireva nhema kuti wakafa wakadini. But isusu vakadzi tine that weakness yekuti ukadanana nemunhu una kumukombeya nomunhu wako kuti kwai uyu waindiita zvakati wakanga nemoyo wakadai ukati waindibata akadai. Handizivi kuti chii chinotiwira vanhukadzi chinosvika pakudaro. Hatigoni kufungira umwe munhu kuta. Saka munhu aunenge uda achiteerera nonsense dzako idzodzo dzaunenge uchitaura anorwa sei. Inini kwandiri I feel like it's nonsense. So uchitaura murume waidana naye kuti kwai baba vakareba zvandaida. Saka wambodire iwe warege ungonotsvaka varefu vawaide vakareba zvawaida. Vaudzei anti vataurei chokwadi. I don't know, but nekuti shuwa hakuna murume anonakirwa nokuteerera nonsense dzose idzodzo. Shuwa vanhukadzi ngatichinjei, ingozivawo nyaya dzokutaura pane umwe wako. Kana kunyarara kuri nani pane kuswera uchitirondedzera zvinhu zvisina kana nebasa rese zvakadaro. Unongonzwa umwe munhu achiti kwai akangozopedzisira asisadi kutaura naye. It's a turn off kuno umwe munhu. You put off someone kuti munhu anoti marara yeiko anotaurwa nomunhu wakadai uchingorondedzera zvisina kana nebasa. Kutotaura dzomubhaibheri zvikange nani, bheta kutaura nyaya dzinobhowa pane kutaura zvinhu nonsense dzakadaro uchiudza munhu rume chaiye akakwana agokuteerera uchitaura uchirondedzera. Ngatizivei pokugumira vasikana. Murudo anti, murudo. Right. For those who are just joining us, welcome to the show, come to the program. We discuss real life matters of the heart. Tonight's topic, it's about a dead soulmate. So, excuse me, so with this woman, we don't know her age, but she wrote to us saying, this is what she said. Hello, Elder and DDC. Please help me, Elder. My boyfriend died in a car accident 2 years plus, almost 3 years now. But I'm struggling to forget about him and to love another person. I've tried 7 relationships and how they failed, I don't know. I end up comparing all my exes with my late boyfriend. He was such an amazing man. I still have all his pictures and posters in my room. Most guys will ask me about him, and once they want to control me to remove them, etc., that's the end of my interest in them. My dead soulmate always comes in my dreams to even make love to me. I wish I had died with him because I can't love someone else. Can this pain ever go? I've tried salt water, and which somebody advised me, but I can't just seem to forget him. One of my exes got very jealous because I asked him if he would treat me like him, and he got angry, but he was just different from the men I have tried now. Please, Elder, help me. I think God hates me. I think God hates people like me. Why would he take my soulmate away and leave me alone? So that's our story for tonight. For those who are just joining us, of this woman
who is failing to overcome a boyfriend who died mysteriously in a car accident. And it has been almost 3 years since this guy has passed on, and the woman is still grieving, and she has tried 7 men, but it all ends without knowing what might be the reason. And she acknowledged that whoever boyfriends comes to my place, the first thing they will see, my room is plastered with my ex-boyfriend's pictures, which most men are failing to apprehend or agree with. They are telling her, Shaman, remove them. And the moment one says, remove those pictures, that's the end of my relationship with that person. And she further went on to say, not once, not twice, but on so many occasions, my dead soulmate visits me and makes love to me. Ndiri kurara naye akafa kudaro. So what can I do? And I was advised to use salt water to bath, but hapana, it's not working. Butterfly, enda udzoke futi phone yako yakakata. Enda udzoke kutarisa ma settings ako, because kana super video I cannot add you. And Saka, what can I do? If anyone here ever experienced that, I've seen Trudy wrote there, she had a similar experience with her sister when her husband passed on. So I would love, Trudy, if you are free to call me Bagambudzi, ungotipo brief hypnosis of what your sister went through and what advice you gave and where she is now and how is she coping up. So is it normal to dream of your ex, but these guys were not married, they were just boyfriend and girlfriend? I would think or understand if you were married, you have children, stayed with that person for 10, 15 years or so many years, they died mysteriously. Maybe it's most likely that maybe you would say, I'm dreaming of him, but kanyanga the boyfriend, maybe that is soulmate. I don't know how soulmates works, but this is what Nicola has been trying to address and everything. Lisa, how are you? Lisa? Hello. Right. Sorry, guys, I'm so jambai, but I need someone to clarify something here. Right. Sorry, Lisa, never meet the right. Trudy, sorry, never nakusapa spotlight. Can you elaborate to us what happened with your sister? And hold on, let me make a stand instead of me holding this. Then otherwise tingabatsirika as people, because at times we think these things don't happen. But if you've got people who call and tell us exactly, oh, hell no. My network here. Right, how are you, caller? Caller? Can you call? Hell no. Hi. Hello. Hi, what do you say? What your sister went through and how did she manage to and how did you manage to convince her, or what happened? If you don't mind. Ndaigara akashayikirwa nemurume wake, tobva ambogara kumusha kwemurume wake, ndobva tazoona kuti haazviite kuti aramba ariko, ndobva tamuti uya ugare neni, ndabva ndakugara naye zvekutoti anga atone 5 years, but wainyatsoona kuti munhu magariro ari kuita pane zvaari kufunga. Ini mai ndakazvinotisa kuti anenge ari kuita basa rekufunga murume wake. Saka ndaimubvunza kuti uri kufungei, obva ati hapana. Ndakati nedzimwe nguva aimbotaura, ndiri kurota zvakazenga ari kuuya achidai. Ndikabomusiya ndikati maybe nekuti uchiri kunyanyomufunga kana kuti pachiri padhuze. But ndakazonyatsoona kuti zviri kunyanyoenderera mberi. Ndakabva ndangomuka one day ndakatogumbuka zvangu kuti shuwa munhu angaramba achingorota munhu akaenda kare zvinodzato 5 years munhu achingofunga chete. Ndakangotanga neungoti uchamuona achauya, paachauya achifamba ndobva uchanyatsotenda kuti uchafara kumuona achiuya. Zvikabva zvanzi chii, ndikati aiwaka
aurambe uchifunga munhu akaenda kare, nekuti chero ukamufunga achadzoka here kana kuti pane zvichaitika zvimwe zvichachinja kuti ugomukanganwa kana kuti ucharamba uchimufunga. Saka kubva ipapo haana kuzombofunga nezvazvo, anga kutogara achitofara achitoseka, okutotaurawo nyaya naye zvokutoti pekutanga tasingakwanisi kutaura naye nyaya kana kutoseka. Aiva akabatikana zvokuti bati kubva pandakataura naye ipapo aiwa takutotaura nyaya tichitoseka, pataiita akazvifunga aibva atanga kuseka. Ndoti uri kuseka zvanzi maudzira amakandita, ndikati hati zvakatopera. Saka waiti chero ukamufunga anogodzoka here? Saka ndo zvakaitika, akatozogara rake, but aita dambudziko iro rekuti akanga asingawane murume. Aita akatodanana naye hameno, havaimbooningirikira, vaimbogara nguva refu vari vese. Saka akatozoshaika hake last year, but murume wacho anga atone 10 years ashaika. Saka paimufunga apa hanzi aiti aiuya achiita sei? Did she even elaborate kuti if they were anything that aitonyatsotaura kuti ari kutouya ende tinenge tichitonyatsofara, but waitozoona kuti kana amuka makuseni otaura kuti ndandichifara usiku, but kana kwaedza anenge akasurukirwa, unyatsoona kuti pane zviri kuitika. I mean, kufara having sex here kana kuti kufara kwongoti they were just sitting and chatting paipe kuti unokwanisa kurota ndakaubereka umusana tichitamba zveduku kuti tiri kumudzerere. Saka aifara zvesex here kana kuti aifara zvechii? Aiwa aitoita sex chai. Hey. Aitoita sex, yeah, yes. Yeah, saka pakaipa. Saka ritori dambudziko rekutoti anotoda umwe munhu waanotaura naye, waangataure naye anomuzwisisa here kana kuti waanoti respecte mbichana unyatsotaura naye zvezvokuti akaramba achitaura naye zviri soft nomunga ambozviteerera ada kutongopuhwa kahadhi mbichana kekuti akabvunzwa kunziko kana zvazodai uchazoita sei, maybe pamwe zvinokurumidza kutama kwaari. Saka okay. I don't know to be honest. Ndikuedza kuda kutsvaga unatsoona kuti kana akambokwanisa kuti unodata like this one adata uri me7 right, zveshuwa pangasha here pa7 akasvika angaanzorwa the right spot yekuti ungabva wakanga. I don't know because you know it's I don't know to be honest. Tena hapana kana waitomboti. Okay. Nekutoti pane vamwe vakatongouya kwandiri naye atori mukomana chaiye kwetoti munhu iye anga ane vana vake 2 akasiwa nevana vake 2. But akanga atoona mukomana wekutoti aito serious naye, but zvakazongopera oshaya kuti chii. Saka tingati varume vanopfuurwa vakadzofutira. Anongotadza nekupfuurwa vanopfuurwa. Kani wapa mudiwa. Aiwa, ndinotse kwatobvuma zvamuri kutaura kuti kuna varume vanopfuura, asi mungoma gwangu vari kubhonga vari kumusoro vari kuti Anyway, thank you so much for that. Because on your comments, it makes sense. These things do happen, and these things are over there. It's really cool. Hold on. Dr. Ross says, remember that grieving is like complex and individual experience. If a grief seems overwhelming or she is struggling to cope, it may be beneficial to encourage her to seek professional help. A mental health professional can provide the necessary guidance and support during the grieving process. Okay. Dr. Rose, we are right, call up. Do you want to add something? No. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Right, Andy Babs, how are you? Lisa, say. Mugoma Gwang.
Hi, Mkoma Dewa. Tiripo. Muri anti Our viewers, the listeners, how are you? murdo. Right, mkoma gwangu. Chimanye. Right, makadiko muri Zimbabwe. I hope muri right kwese. Right, pane zvinhu zvinoitika nayo masisters edu. Nyaya yekuda kudiwa stereki. Vamwe munondotsvaka mushonga kunana Mozambique, vamwe kupi, mopa munhu kutoita sekunonzi murumewo akabvisa mari. Yes, handisi kureva ndo zvakaita, but it might be one of the things. Munhu iyeye hauzodi kusiyana naye, especially akangoenda zvisina zvawanga usina kutarisira sezvizvi. Zvaangofanana nomurume uya anoisa mukadzi runyoka, unosara uchikuwadzisa vanhu vakawanda pasina chavanoziva, iwe waenda. Apa hazvo kana zvichizodzokera iwe muridzi wazvo, it's not bad. Pano kuti but chaakiitika, because pavarume 7 vose apa vese havangazokonewi. Ndo zvinogona kunge zviri zvezvimwe zvinhu. Mukatarisa nyaya yake yakangoda kufanana nomukadzi waEfford Chavala, that goalkeeper wekuZambia akafa paplane crash yeGabon iye muna 1993. Akataura kuti handiroorwi ndisati ndaziva chakauraya murume wangu, ende namanje she is still single genetic. Kunge vanhu vamwe pamwe makanyanya kunyura murudo, I don't know, but kuti munhu ungaita makore ose kana kutoti zvekusvika pakuti handiroorwi ndisati ndaziva chakauraya murume wangu, dedi ukachiziva wozoroorwa. I don't know, to be honest. Kana wakuwaridza iwewe maphotos evanhu, handizi kuti une uchida kuti zvigodii, muite 3 nauyefa anenge auya. Hausikora kuti iwewe woga you are shooting yourself in the foot. Counseling, handizi kuti counseling yaanoda kuwana pandei. Vamwe vanobvuma in counseling. I don't know, but chii choune uchida kutokanselewa? Munhu aita accident afa aenda, pasvika vamwe varume vanokuda ende mamusina kutomboroorana zvekudaro, yanga iri boyfriend negirlfriend. Handioni zveshuwa ini ndichiwana unyanzvi hwekuti ndikuudze kuti ita so. Kufirwa, yes, kufirwa kwakaoma, I know, but kwete zvokuti wafigwa neboyfriend for that matter. Pamwe anga asati atombozikamwa kubva kwenyu, wosvika pakuti ungabva wanyura zvokuti pamwe izvezvi waitamburira munhu usina basa newe. Zvinotinoramba kana vangani sesu vakomana, unoona chino ichi wochiti ichi chakaita chiri fit ichi ndochida. Woramka taide takapera kufa kavarume. Kana kuti woona kamwe kasulimi kanokwana muhomwe woti aka ndinongoisa muhomwe fanika tsama yemaputi kana nzungu. Tingadai takapera kufa sesu varume. I don't know, honestly. Mapikicha, just imagine ide wanga uriwo uchisvika mumba, ndaiwe wosvika mumba mavagwa vangu, mapikicha akazara kumadziro kweX. Waizvizwa sei? Ndiani murume anogarira tsvina dzakadero? Hakuna. Nayo mawandira akaita vakadziwa, unongoti famba windi, uchaita 20 vanhu, uchingotenderera panzvimbo imwe, pamwe nezvinhu zvawakandotsvaga iwoga. Because vazhinji venyu vamwe vanofunga kuti muti unosevenza pakukwezva murume. Mishonga inosevenza asi ina ma-expiry date. Remember that. Hakuna inongoramba ichishanda. Inosevenza to a certain stage, but hazvirambi zvakangodaro. Mumwe munhu unosvika pakuresista mishonga yachona ikanga yawandisa. Makaona zvimwe zvamaingoona
social media zvandakazorwa kuti zvakaparara. I was shocked kana nini because zvaidisplayiwa pachena chena ipapo. So you must be very careful nezvimwe zvinhu. I don't mean to say kuti ndo zvinhu zvawakaita, but zvinogona kunge zviri izvo zvimwe zvakaitika zvacho. Nyaya yemishonga yamunondopuwa nedzimwe n'anga iyi inozokutambudzai. So Jewapa ndoni kuti ndingambowana zvakawanda zvokuti ndingamutaurira. Nyaya apa riri kungozvirova richibva razhamba. Because ukafunga kuti munhu unochengetere chimapiti omunhu anga asingatombozikamwi kumba kwenyu for that matter. For the why? Zvoreva kuti vakomana vose vochaita vanongouya vachijuruja vachinda. Yeah. Wavajera wachera hari yaparufu. Zvobatsira chi? Chimbozvifungaiwo usati wafunga zvimwe zvakawanda zvouyu wakafa wakaenda wakatozvizororera. Yeah. Because ukaramba wakati mbamba naye hazvodiwa. Unoita jera wachera kana kuti wada waguma mushuku wapazhira. Nongoti unoenda kuTV, kubana pano mushuku unonaka zvokuti umo gu mashuku muge. Ndozvochapedzisira wayo. Nokusara kusiya kuramba wakabatirira pachinhu. Apa shamari uri kungozvikanganisa iwe woga. Chinja maitiro ako. Kana uchida kuzogara nei murelationship. Because avarume vanouya vachinda kugwambura kunombonetsera. Vanongouya vachichera vachipfuura. Varume are quite comfortable with that. Vazhinji vedu. Saka kana usingadi kuita kuvajera wachera hari yaparufu, chiregera chichinja maitiro ako. Uone kuti wasiyana nezvizvi. Kana uchindotsvaka iyo counseling yataurwa iyo, wondotsvaka, then zvinhu zvokufambira zvakanaka. Handina zvakawanda zvokutaura. Thanks Mngoma. Lisa. Hello, and Davey. Moshe, what's your take on this one? Okay, mukoma gwangu murisei Auntie Clara. Ini ndozvo. Mumwe ndiani aripo? Unandi Babs. Auntie Babs, murisei. How are you? Comment section, how are you? Yeah. Hapana nyaya apa iwe dewa. I think ingori nyaya yekuti munhu anga ari attached to someone. And maybe inogona kunge iri first boyfriend. You know how it is. Some women are very disciplined, you know. Maybe anogona kunge iri first boyfriend. She never had another relationship whilst achidanana nemukomana iyeye. And panenge pakaitwa mapromises and what ekuti I'll marry you. Vamwe vanhu vanogona kunge vari vakatobva vari vana vadiki vachidanana vachivimbisana, ende unenge wakutongona life yako ingori nemunhu iyeye one iyeye. And imagine you start seeing things with that person kuti tichaita vana vakati, tichanogara kwakati, tichaita life yakati. Then all of a sudden that person is just like stolen from you. It's an accident. Hakusi kurwara. Dai akarwara zvaigona kuti okay, but I fought with him, I've tried. But this is just something chakangoitika chongoti unongoti uri kumbozongoudzwa unzi ningi afa. Just imagine. It's like watorerwa a part of you. These people were one, regardless of kuti uyaigara kupi kana kupi. Soulmate is soulmate, guys. When you find your soulmate, you find kuti munotodanana zvekudaro, zvekuti you click, you're like friends.
And imagine that friend yobva yangotorwa just like that. It takes time. It needs somebody who is strong, very strong, kuti aite let go and start living life normal. And the other thing ndeyongoti, or maybe iye she never gave it a chance yekumboendawo kana counseling, or maybe to find somebody to talk to about these things. Maybe this is the first time to speak about it. So it's always good kuti no matter how small things are, we always need somebody to talk to so that you quickly forget and move on. And to be honest, I don't think there's a man anoda kuuya mulife mako whilst you are stuck in another world nomumwe murume. It doesn't work. Even dai maphotos anga asimo mumba, but you can really see a person who is stuck somewhere. Subconsciously unotongozvishowa kuti you're not in this relationship, you're in another relationship yawakamboita. You start to talk about your ex usingatombozvisive kuti you know, I used to do this, we used to do this, we used to do this. Not kuti zvimwe unogona kutozviita subconsciously so, and you start, and zvimwe zvacho unototanga kucompare kuti but relationship yandandinayo dai munhu wangu anga achipo asina kufa tingadai tiri somewhere. So what she has to do is just to let go and find somebody who can talk to her, because the stage yaasvika so it's extreme yekusvika pakutoti wakutorota munhu and you're having sex nemunhu. And you have to also know that kuti the demons and the devil can also take advantage of the things that we are going through. There are two people who know our lives, that is God and the devil. And the devil can use certain situations that Trukita go through and make them to appear real, just to intimidate you, or just to kuti urambe uri pauri papo. It's not good kurota munhu akafa uchirara naye, even mupenyu uchirara naye. Something is wrong there, and wherever you allow it kuti unotonakidzwa nazvo kuti this is what I'm doing. 3 years, I guess she said 3 years. 3 years is a long time yekuti ungaregera such things zvichiitika kwauri. Saka zvakaoma, but masoulmates zveshuwa ariko, and ukalose your soulmate, it takes time for you to move on. So I think this is what she's going through. She had met her soulmate yake yaenda, but she doesn't have to stay stuck. She has to move on with life. She has to find another person and move on with life. Munhu wacho ndo zvaanga akatotongerwa naMwari kuti he's going to live up to this death. Tikada kutarisa each and every one, munhu wese ane death tag yake yaatori nayo. It's only that we don't know, but everybody has got a death tag yaatori nayo kuti iwe uchafa musi wakati, iwe uchafa musi wakati, iwe uchafa musi wakati. So it's something that we cannot control. Mwari ndiye anotoziva. So there's nothing that she could have done for him to be here, but I think she needs to go for counseling. She needs to pray as well, because it's not good kurota munhu akafa. It's not good kutofeel comfortable kuti worse kungomuona. What more else kuzorara naye? I don't think. Yeah, I think I'm done there. Thank you so much, Lisa. Thanks so much for your input. Right. Andy Babs, what do you say? Ndana, what do you say? I'm fine there. Andy Babs, what's your take on this? Andy Babs. What happened, Andy Babs? Sorry, my mic was off.
Thank you Okay. so much. What's your take on this one? Thank you so much. To be honest, when I read the story, I just told myself, what am I gonna contribute even if I join the live? Because inini hangu tarakura nyaya idzi inini dzinondinetsa ini kuti ndizvifunge kuti zvinhu zvakadai zvinoitwa sei, zvinopedzwa sei, because it's her who knows exactly what's happening. But let me say, zvatarwa naanti wabva kutaura naanti wandasvika vachitaura ndichazoti ndiandani. And partly zvataurwa namukoma gwangu, I think it's good advice yekuti anogona kuitora, akaitora she can forget about what this dead person. Yeah, it's not good thinking about someone who is dead, remembering cannot having memories, but not to the extent of having sex with someone who died. I don't think it's good. She just has to forget everything, even the pictures. She just have to put away those pictures if she wants to move on, and she has to ask herself, Kuti, does she really want to move on? Does she really want to have an affair? If she wants to have an affair, she has to think about other people that she will be dating as well. Shanje hadzina basa kuti munhu akafa kana kuti haana. If you start thinking about the dead person and comparing the person who is alive with a dead person, obviously, they get bored. It's not fair. So she just has to move on. Kana asingakwanisi, maybe she has to seek for professional advice. Or maybe haana kuchema zviri enough, haana kuchema munhu wake. Ameno kuti since wangu asina kuroorana, was he able to attend the burial of this guy? Because ndo zvimwe zvinhu zvachona zvinoita kuti ukaona maprocesses ese up to the end, I think zvinokuita kuti uite closure. Because inini I remember when my dad passed musi wa 16 July this year. It was so hard for me kuti ndizvigashire. Ndaingoona picture yababa wangu vari wapenyu, but sorry, pandakazowana the full video yezvakaitika and how he was buried, everything, I found closure. And I said to myself, at least baba wakawane a decent send off. Ndaona zvese zvanga zvichiitika, vanhu vangu varipo, there were a lot of people, and the funeral was all good. So zvakandiita kuti ndive neclosure. Even now, sometimes I think about him. Kana ndiri bored, ndinongotora that video ndakaiuploada paYouTube yangu. So ndinongoenda paYouTube, then I watch, and then zvotopera. Handichamboiti zvezvokuti ndinoarota kana kuti chii. So I think it's all about closure. Nkomadewa, maybe this person didn't have closure. Maybe totangira ipapo. Kana asina kuwana closure, she must go and see kwakawiga munhu wake kana asina kukuona. Maybe ndo zviri kusakisa kuti arambe atadze kuhila. Ndo zvandingangotaura, but otherwise zvizhinji zvataurwa nemunhu, I think ndingangogumira ipapo. Thanks, Auntie. Thank you so much. Yeah, Bagaipa. Ndana, how are you? I'm fine, Bamkuru. How are you? Good. What's up? Apana, nothing much. I'm just What? coming in quickly, just to add on Shatarwana, Dr. Rose. I think what Patashika with this lady is she now needs professional help. We Wanda sisina basa, because I think she's been grieving for a long time now. Because what we need to understand is the process of grieving is very dynamic, and it's complex in the sense that everyone is different, and munhu wese anochema zvakasiyana from the next person, regardless kuti yenge iri boyfriend chete kana kuti baba, anditi it's still the same. Kufirwa
whether anga akabvisirwa whether anga asina kana kuti chii, but people grieve differently, and we should really accept that, and we should understand where this woman is coming from. Pakutaurwa Auntie Babs manje zvekuti she needs closure, that is what I wanted to add on, kuti she's lacking closure. That is what this woman is lacking. She needs closure, chete. And this is now a cry for help. All these other relationships that she's been in and out of, and my pictures and all this, it's now a cry for help. And it's high time she now needs to recognize ega. And I feel kuti she has taken the first step by writing this letter to you. This is the first step to her healing now. Because Anyora, she's now accepting kuti Shoni, I need help. She now knows kuti she needs the help. And like I said, akutongo need a professional help. Because if she continues again for another, I can't even put a timeline on it, for a few more weeks, 3 weeks, 5 or years, she's at risk of a severe mental health breakdown. And it's going to be so severe coming out of it, it will be very difficult for her. So all I can say is she needs professional help. Atosvika papoint yekuti whatever people are going to say, whatever people are going to judge her, because vamwe vari kutomujaja, vamwe vari kungoti it was just a boyfriend, but zvekuti it was just a boyfriend hazvina kana nebasa. It can be anyone, it can be kana baba, sister, or anything, but the fact of the matter is she's grieving, and she needs to let this man go. Kurota kwaari kuita zvese is because ndozvingori mupfungwa make. Her mind is playing on tricks on her. She's thinking about it. She can't get it out of her head, which is so difficult. I really feel for this woman. She now needs professional help. Kana muchimuziva, you need to reach out to her kuti I want a professional help as soon as possible. Akutonida ma-counseling sessions akatosimba sterek, because kana there are so many therapies out there in mental health that can help her, because hazvisisiri right paasvika ipapapa. Yeah, I think that's all Shana Taura. Okay. Thank you. Just a quick question to everyone, because I think there's Rose Mudzaiste. She should have said if she attended the funeral or not. Then, if not, what was the reasons for not attending? Maybe she's feeling guilty. Say, for instance, in a situation like this, say, akatadza kuattenda the funeral, or since anga actually maybe musikana for some strange reason. Pakadai so apa, if Ara closure, how will she go and approach vanhu vekumba kwemukomana wake? Maybe she wasn't known. Munongoziva mazuva ano unoenda kuuniversity vanodanana vari kwaunonga uri ikoko, maybe in mabasa, different towns, different what have you. Will she be able kuuya kumba kwedu isusu osvika kuti such monyo inini ndaidana nemwana wenyu, but ndakanzwa kuti akashaya, saka I'm going through this? Is that acceptable? Is there another way which one can use to go about it? Can I answer that? This is open to everyone. Yeah, you can answer that. Firstly, it's not dependent nekufamily kwemurume wacho kuti vari accepting sei and vachazvitora sei. Secondly, zvinodependa naiye wacho kuti does he want to go and revisit that, because there are so many ways of getting closure. It's not always by kuattend a funeral kana kuningirikina kunoona pakavigwa murume wacho, but sometimes it's a lot of people njo zvinovabatsira. Again, it comes back to what we're saying, kuti with the right help, with the right professional help, she can actually get the closure she requires without even visiting the family, because visiting the family can open up a lot of wounds, and it can be another situation yaanenge asiri prepared for.
if the family is accepting, because we don't know what kufamily kwemurume kuti vari kuzvihandla seiwo zviri kuitawo sei. Pamwe vanhu kune vanhu vari kutoendawo grieving process yakada kufanana nekuenderwa nemusikana uyu. Vamwe vanogona kuti ehe handetinokuratidza paakavigwa. Vamwe vanogona kuti hatitombokuzivi. Kana anga ari just a girlfriend asingazikanwe kumba uko, chances are pamwe anga ine mukadzi, ko kana zvakadaro akasvika ikoko achiti handiri girlfriend yake, handioni zvichibuda zvakanaka. That's what I think. Yeah, I mean, knowing our culture or knowing our people as Zimbabweans in a behavior. Vandanga ushuta mafilimu. Tine kama behavior kama katingori nako so is I'm not quite sure. Right. Mali we amrise masibanda amrise. Ndovaraini makadi adari vese makadi comment section. Mboze kuti masibanda madi. Mushe ndatinoda kungoti ndobva ndaenda. Alright, yacho tin sorry tiri kujamba itai Alright, sorry vese vandajamba. Pane kwandiri kuita maricho saka ndakandotora ndakajegira pakakona so. Yeah, grief handiti. I like what the previous caller shanga achitaura kuti grief it's very different in everybody. And for us to actually understand where she is stuck, because as you know, in a grief, sometimes people, there are a lot of emotions are associated in a grief. Kune kutongo chema kwacho chaiko, there are people who cannot cry. They will cry maybe after kana 4 years, zvinozongouya oita breakdown. And munhu kuti muzonzwisisa kuti ndiva vari kuchema hanzvadzi yavo yakashaika 2022 vari kuchema nhasi. Mukazobvunza unanga vari panhamo anogona kudza kuti dewa havana kumbochema, ndovanga vakamira, ndovanga vachita zvese. So he was numb for all this time, and then something has triggered. Vochitanga kuti go through grief. So that's what grief is like in a lot of different people. So now maybe during the funeral nechi azvina kumu, she has carried over all this pain. Nguva yese kana makuta kutopinda mu 3 years. Pane ma process pamwe akajamba, maybe she's stuck pa anger, because there are lots of emotions associated ne grief. That's all about crying. There's also anger, there's acceptance, and azviro kuti kana wambosvika pa acceptance, it's not like a lot of people describe it as a cycle. It's not really a cycle. It just jumps from one moment to the other. Unogona kufuma uchitofunga, okay, yeah, I lost my boyfriend and I must move on. No time there anenge ari kutombopindura ma SMS vamwe achidanana navo achitouya navo kumba, anenge ari muphase iyoyo kutoti okay, right, I must move on, zvakatoitika kudhara. But then osvika kumba, like we said, there are so many triggers. Achine mapictures aya achinawo, and kana une mapictures pamadziro, you can imagine what's happening in the phone, what's happening pa computer pake, what is happening even in wardrobe. Pamwe pane zvinhu zvaari kuti she was saying he was a very nice guy and everything. Pamwe zvinhu zvese zvaimutengera zvese anazvo. So she has immortalized him, kumufreezer in space and time, kuti hapana kwaanoenda. So now ambosvika pa stage yekuti I want to move on. Panongosvika umwe munhu paya, and panotanga kana kuda kumubata kana kuda kuti kudii, ati kuti munhu andiite zvandaitwa neuya handiti, we don't, is it sexually kana even mapinduriro kana nechi, anotanga kusuwa munhu wake. And the problem is kana anga ari boyfriend, I think mukoma gwangu wambozvitaura kuti munhu yanga ari boyfriend kanga asiri murume handiti, so vanga vasina kumbogara vese zvekudaro. So she has immortalized him as the perfect guy. He never had a chance yekugara naye kana pamwe kumutuka kana kubhowana kana kudii, which is very different. Ukafirwa nemurume watombogara naye mba, makatombobhowana, mutori nema sad moments nema bad moments. For this girl akatora mukomana waye akamuti hakuna zvachasvika pane uyu, because that guy never had a chance maybe yekutomboita go through all those things that go on in a relationship. Pamwe akangofa, vachiri mu that very romantic phase yekungofarirana vachiita sei. So to her, she now believes that every man should be like that.
and she's holding on to that. So all these phases now, the purpose ye counseling, andisi yangu kuti ndiye ndimukoma kwangu vati counseling havanyatsonzi. So the purpose ye counseling, it's like kana makamboona munhu anoruka majusi zviye, sometimes mwana akapfuura nepo anokubatanidzira shinda yako zvezvekuti unopedzisira pamwe watotora chigero chaicho kuti uiseparate. If you've noticed, handiti inobva yabatana zvezvi. Now counseling inokubatsira to take those notes slowly and going through the processes, because grief tichikura vanhu vanobva vanzi chinyarara. And right now a lot of people mukaona panhamo vanzi musiyei acheme zvibude, because akazvichengeta zvinonetsa, handiti. So counseling inokubatsira kuti you have to go through grief. You have to go through it. We try to avoid, we try to immortalize someone, which is where she's stuck now. Akamuita meno shiraini akaita munhu wake yaasingachagoni yaasingachazii zvekuita nayo. So she needs to now start unpacking all that. Okay, why do you need the pictures up in your room? You know, what do you see when you are seeing that picture? Urikufungei. And so panambotora paya kuti aibvunza munin'ina wake kuti urikunyatsofungeyi. Dzimwe nguva describe zvinhu zvaari kufunga, dzimwe nguva kuti hapana, but uchinyatsoona kuti pane zvaari kufunga. So there's something that's going on in her head that she needs to untangle slowly. And because kungotaura nemunhu sometimes kawan akubatsiri, grief comes differently. Saka anenge counselor ndo basa rake rokuti ukafona uri mucrisis, uri kuchema kana kuti kufona uri kupanika. You know, there are people who they panic because of grief so much zokuti anogona kupaka mota pakati pe road agotadza kana kumuvha because pane wave inenge yauya. So sometimes we call it, you know, it's a wave. So counseling will teach you how to ride that wave. Because sometimes it becomes so overwhelming and you have to learn kuti kana zvasvika apa, kana ndiri kubasa, what should I do? Zvikasumuka kudaro ndine like another guy, tiri kudya tiri kuita sei, how can I control myself not to start talking about him? Ndozvinhu zvaari kunida kuenda kucounseling. Zvamamuchitaura kuti anoda kuoneswa kuti okay, how do you think the other guy feels if you start talking kuti ningaizondidai, ningaizodai, zvazvakazonakira ningi. So she needs to start going through that. Ndo basa re-counseling, ndo basa rema-therapist. And sometimes she might need a lot more than just talking therapies. She might actually need to go into a particular program. She might need to have pamwe askurara, kana akuramba achimurota like that. It means it's already stuck deep down mufungwa dzake, because patinorota paya and psychologically we say these are the things that you consume a lot and things that you think about. And when you lie down, your brain starts to replay those things a lot of times. So she is consumed with this guy 24/7. Saka akarara, it's natural for her kuti anomurota. Zvinongo continue as she sleeps. Because urikurara wakatarisana nemapicture emukomana uya. What is going to happen? And kana aine voice note, I know people when they grieve, you start to play voice note aya uchitopinda muhopo kuti urare. Saka urikutokoka kuti paunorara zvicontinue. So it will continue as she sleeps. So all those small habits, ndo zvaunendera kwacounselor kuti anotanga kubvunza, okay, paunorara, you know, what is your routine? And that cannot happen in only one session, but it's not that my boy vanotiza. If it's a 6-session kind of program, tinoziva kuti pa 3rd, 4th session vanenge vakutotiza. Navachadi kuuya, sometimes they feel like I can do it on my own, and then anozodzoka a bed in a very bad space. So counseling is good. Their emotions are validated. Kuti zvauri kufila zviri okay, zviri normal. It's okay not to be okay. It's okay to grieve. They can express their feelings without judgment, because my counseling does we don't judge, we listen, and we are empathetic. So that's what she needs. So anyway, if she wants, if she can get in touch in pana makambotumira takadischarge handakapedza naye. She's fine. Right, hold on. Amana, kunaenda kupa masters. I think that's only 1 minute or so. Can you see? I think so. Active star, you're free of charge. You're more kanda masani mahara. You're kwasara 1 minute. Right. Mapedza naye ndokupa umweka. Ndokupa yeye.
Yeah, mutumirei. Okay. Mutumirei Saka because inini ndakapedzawo dzangu angu after my mom died, I also had to go for counseling to go through all this. So ndine mabooks, ndine, you know, a lot of tools that she can use and read, and you know, and she needs someone anozomubatsira things like kuzodzikisa mapicture iwayo is not easy. She will need someone to be with her anomubata ruoko kuti shata akudzikisa nditika achichema muchidzikisa muchipeta muchiisa paside muchimbodaro. So she needs a lot of help, otherwise it will lead to other things. You know, you can become psychotic anobvisa hembe akapinda muroad chero. Yeah. right, good So people. anyway, In Panas so I'm Nataura. saying, Lisa aripo here. Taripo. Achapedzisa. Ndafanira kudzokera kubasa. Inino ndopedza ndichiti chikwadhirosa. inino ana Panas Nataura ka. Mangonzwa vataura ego ndikansela. Ini ndine hope makansela ndogara nawo panapa ndikudzindini inandingi. Asi amonzwa itaura ega saka kana waita dambudziko vanombowandirwa zvavo, asi ndo hwano kuti timu ndiri kune timu yaya nemaprofessional kumashure uko ndo umwe wachega musaga umwe wacho amanzwa nzirisa anozongopedzisaka ndiyo umwe wacho munonzwa achinzi sekuru Benford ndo umwe wacho. Saka ndinge nyongonyarira umwe ndisikakudzi kuti ndianani, but pamati mukaenda 1+1 miri dzinobuda zvakanaka, asi ngwezvenyu munomira zvine kufunga. But anyway, murudo pati papo takaenda kule muri sei arozi mapedza here. Yeah, all right. Bye. Awandi dokta chaiwo ka hakuna zvedu zvekupanana zveya zvotera zvekudhokotera ngatopanana zvedu zvekuseri. Aiwa zvamwari chaizvo. Right, thanks Dr. Rose, thank you so much. Ndiani Malviwa muri sei? Kola, how are you? Ndaipiwa. Saka kola wakaramba nezita rako here zvamwari chaizvo. Zvamwari chaizvo. Kutoona pakanzi kola wena ndikati ko anonzi kola ndiani? Ndiye kalisa karamba nezita rake kola kwe. Okuziya. Kukana achinzi kola. Malviwa yachimanya chinzi. Alright, hello, vadari vese. Ini ndoda kungotaura ndichiti zvaari kuita izvi zvinowanza kuzonetsa mangwana nekuda kwokuti tinomboona hedu vanhu kuti varume kana kuti vakadzi vanofirwa vazoroorwa paya nemurume wake kana kuti azoroorwa nemukadzi azoroora mukadzi wake, inongori haiwa maikeresenzia vaiti vakabika huko vaitiisa maspices vasingawanzi munyu. Maikeresenzia vaiti vakageza apa uri kutaura nemukadzi wavo waroora, iwo wakafirwa newako. Anonzwa sei munhu iyeye unogara naye sei achingokuona uchiramba uchingotaura kuti maikeresenzia vakazodai maikeresenzia zvino vakatofa maikeresenzia vakaenda. Plus iyi boyfriend I don't know kuti chaizvo zviri kubva zvanyanya kuti aite 7 years 7 relationship achikundikana nekuda kwekungofunga munhu iyeye. It's either mhene vakamboonawo maafrican movie vanhu vachiita iya inonzi munoiti chii yeblood yekuti munobaya chigumo ichi chamukomadhewa mobaya ichi mobatanidza zvigumo zvimatambo zvenyizvi ropa rosangana, ndiyo inoita vazhinji sevana vadiki variko mazuva ano yekuzvibatanidza nemunhu. Zvino ukasvika pakuzoona wakurota uchirara nemunhu kumba aitobatira munhu chaiko akafa uchipepuka usingavhunduki uchingoti ndiri kungomuda uchizvikomberedza nemapicture because it all starts in the mind. Ndo mafungiro angu, mind ndo inotakura zvinhu zvese. Mind ukangoti nhasi ndiri kuda kuswera ndichifara ukazvizadza mumind yako unoswera uchiita izvozvo. Ukangozvizadza mumind mako kundoda kuswera ndichipopota unoswera uchingopopota. Mind ndiyo inochengeta zvinhu ichizounza zvinhu kubhodhi mind yake yakatozara already kuti ndiye anga ari ega iwiwe. But then to my surprise kana anga ari iye mukomana wake akadii kuenda kumariro kwake, chakamutadzisa kuenda kumariro chii chero as a guest kugonoona kureva kuti murume uyu either anga ari married asingadi kuti ndosaka akatadza kuenda because kana munhu akafa uri mukomana wako wawa kuzivana naye uri attached kwaari
hauzi kumusha kwake kuti unobva kwachivi, hautozivi kuti papi. Unokuudza handobva kwachivi kana kwanyevedza naye kana kuti ndobva pazaka rinopisa apa, ukaburuka ukanokona paroi ukatena pakati pane musha yakati ndo pamusha pedu. Wanzwa kuti afa ungatadza chero kungonoti ndiri schoolmate yake, ndanga ndichidzidzawo naye kuchikoro, takadzidza tose. Ndakanzwa kuti wakashayika, ini ndobvawo pamhiri apo uchinyeba hako kunguti ungonoona kuti akavigwa paini. Zvose izvozvo wotadza kuziva munhu wauri attached naye kudaro. Indoona kuti pane chakaitika, and it's either pakaita mishonga ita iyo blood reunion iyoyo akafanana nemumaoko anogadzira chiuno kuti wava wangu ndosikasingagoni kana kuriliza mapicture emunhu wakatadza kuendera kunamo. Pozi chero ari mukomana ive masimulaus mangana anoenda pamariro mhani varume vafa. Mangani masimulaus anoenda kunoona kuti shuwa mabaya vatovigwa shuwa. Anoenda vongonosvikawo vachienda kuvanhu vanenge vengoma ivo makaura achitoonera. Saka iwe chakakutadzisa kuti accident yaita nhasi makuseni, mangwana pamwe foni yake iri kuramba, pamwe wazoifona waudzwa kuti kwashayika. Ndiri friend yake ari kurivigwa kupi, ndokumbiriwo muzondiudza kuti ari kuvigwa kupi, ndigouyawo ndiri shamwari yake. Waenda zvekumarira. Saka it's either this man was married, saka she couldn't go to the funeral, and she was so obsessed naye zvekudaro zvokuti ari kuramba akacheketa mapicture. Iye atova ghost iri kugara newe makoende, uri kufamba uchitozviremedza iwe pachako. See counselors pachiri padhuze. Live yourself and move on, because vakafa chaiko kana tsuri isina kurira, uye chero ikarira tsuri yacho iyoyo inotaurwa nevechechi, haimuki kuti vanhu vazourara vesezvo. Kumutsa vanhu kuti vanhu Jesu wadzoka. Saka why wait and why torture yourself with all those pictures and uchiswera uchiudza vamwe vakomana vari willing kukuda kuti I think of him, achiroda ndirini chokwadi muri pakati pegwangu muri kugwangurana payoti asi maikeresenzi yavaizoti vakandipurusira vakadai andoregedza mafeeling ese mudondo ndotosiyana nazvo. Saka you are pushing people away, and the people who will heal you, because love inohila. Where will you find healing kana usingadi kudiwa? The only thing chichakuhila ilove. Ndosaka mchiona chero masingle ladies achiti kana asati awana anomuda inenge ichingori heartbreak. Asi akazowana anomuda zvakafanana masingle anoramba akabatirira kuti ndakamborohwa, ndakamboita boyfriend inorova, saka chero wandasangana naye ndakutomuchengera kana kuti ndakutodai nekuti pamwe anogona kundorova. Let it go. Wotanga zvinhu zvenyowani nemunhu munyowani achakuda zvokuona kuti chero newe uchapora, unotokangamwa kuti aisha kwaitomboyana Jemtias kutozvikangamwa mai mwana madiwa. But you don't piss people off about by telling them kuti ndakambodanana nemukomana mapicture ake aya. Aiwa, isa kalenda raJesu, mapicture aJesu eRoma aya uzadze mumba mako ubvise mapicture emunhu akatofa, and dzinonzi vakafa vakatofa, regai varigani kana uchiverenga bhaibheri. Saka vakafa, they will never come back. Inini ndikupe example yangu. Rimwe zuva I had these brothers of mine. I've got two brothers vakafa in September 2020. His music more and more every day. Kusvikira ndakuvarota vachimira pagedhi pemba pandaigara, vaipaka kombi yakaita green so voti huya usachema huya. Ini nditi kuuyepi mukombi momo muri tu imi makatofa imi, saka ndiri kuuya kukombi kuzoitei. Kusvikira I sought kubetserwa vandaenda kuna pastor, ndikandiri kurotana nabhudhi vangu, vakatora makaseti ese vakapisa. Mwana wangu ndasingadi kumuona umwe wacho because she's very alike her father. Then ndikangomona ndanga kuchema, but makaseti akapiswa. Ndikatanga kuplaya makaseti ana Charles Charamba ekuti ndichibvisa music iyai. But now it's 20 years down the line, I can play his music and I don't dream of him. Saka you can be killing yourself. Ingadai izvozvi ende zvinotaurwa nevakuru kuti hanzi ingadai makangobuda makaenda kukombi iyoyo maimuka hakukomo. The next thing achakuti huya iwe uchoti uri kudaidzwa goni womukomuka wakafa. Kana uchida kufa it's okay, you can go on nazvo,
but kana uchida let it go right now. Vakafa havatorina chekuita nesu muupenyu hwedu kunze kwekuti uchiita zvekutamba mashavi uchiziva kuti vauya pamombe moitumidza zita rekuti sekuru Abraham movadira doro vozvunguta kana kuti vaita mhenho kuti kana muchiita zvemashavi. Asi kana usingaiti zvemashavi uri munhu anoita zvekunamata, I tell you let it go because it's going to ruin your life. Ende uri kukura uchashaya value pamarket. Unenge usingachamaketeki wakutozongodiwa nevakafirwa vachikuudzawo kuti neniwo mukadzi wangu akafa aigona kubika kudarika iwe, and it will hurt you more. Saka ndombomwa mvura. Thank you. Thank you so much. Pane bvunzwa Lisa. Guys, I want you to capture this and keep it to the end of the hanzi asi culture yedu inorecognize here vasikana already on recognize vakadzi chete, if not why? Chadzoka pamubvunzo waLisa panyaya iyi kuti hanzi culture yedu kana anga ari musikana asina kurorwa anorecognize here akaenda kumariri ikuku kana kuti on recognize vari married. Kana zvakadaro why is zviitika like that, right? Kule Benford ndepi kule Unmuted yo. Ndakubvisai. Maunizwa. Zvekuti. All right. Regai nditange nemubvunzo waLisa. Culture yedu kana wanga uchizikanwa kuti uri musikana waBenford, Lisa, waimbouya uchiteza huni uchiuya nemashinga ehuni nemachi tinozvirecognize, but zvine level yazvinosvika. It means patinenge tichichema tinokurecognizeawo semunhu wanga ane an important role. You are also free to partake on some of the activities, but since wanga usati waroorwa hatina kwatinozonyanya kuenda newe zvakanyanya, because hatingakuti patinogova nhumbi dzake tingakutsveta kuti ugare parupasa kana hatizosviki kwose ikoko because culture unga usati waroorwa. So whilst tichizvirecognize, we acknowledge you per funeral and everything, and you are also free to continue participating in my events that thing tichiita in honor of that person. Hatizokwanisi kuti tizokupa chinzvimbo sechatinopa mudzimai wanga aroorwa officially. That's to answer this question from my own understanding yeculture yedu. Now, todzokera panyaya iyi mukoma. Inini handigoni kuita kansela mupenyu hwangu because pfungwa dzangu hadzitoenderani nevanhu vakawanda zvachose. Ini nyaya yekungochema kusingaperi handitoinzwisisi. Whether uri kuchema baba, uri kuchemani, we should just acknowledge kuti kana tiri pano tiri kurarama but then tinofa. That's the end of story. Izvi ndo zvatakataura papa zvavanhu vanosvika 50 years munhu achingoti ini hangu nherera. Uri kungochema every day, uri kungodemba every day uchitadza kuenda mberi. Bottom line hausiwo wakauraya mukomana wako, wakafa nezvakamuraya, which is unfortunate, but the reality of life dictates kuti upenyu huendere mberi. Ini ndakamboti dehwa ndakavhunzwa mudzimai kunzi ko kana ndikafa what is going to happen, uchaita sei? And I told her kuti there's a probability yokuti I'll get married within a year. and she got disappointed. So saka undidi. That's not the point. Anika, I love you so much. That's why ndinewe. But the reality of life, kana kuri kunzi wafanirwa Mwari wandisina kukodzera, that's the reality there. Saka
handirambi ndakada hang on munhu wandoziva kuti haachadzoki. I move on. Inini kana dai ndainzi ndafa, it's unfortunate kuti handizozivi zvinenge zvaitika. But if my wife gets married 6 months after marriage, I don't see anything wrong with that. Tine problem yokuti tine vanhu vanoda kutaridza kuti ini ndaidanana nemunhu wangu, therefore ndinongoramba ndakangoramatirana naye. In as far as I'm concerned, that's missing the point of life. You know, maidanana muripo muri mese zvakanaka. Now that this person is gone, it's end of story. Move on. So even if I'm to, I know different people grieve differently and stuff like that. But if I were to meet this person, I would tell you point blank with the Shamari, it's gone, it's history, move on. So that's how I would advise you. And I muona handina kuti ndinoebwa ndakaviga mupini kana nditi kwanzi ye uchazodini ayo photos haana problem. Unogona machengeta, but you don't have to look at them every day. Uchimuka umatarisa kuti vasiye somewhere uchazomatarisa. It's part of your history. Zvakazvinzi naandi vakapisirwa ma-CD haapiswi, vachengeta akadaro, achazorira kana kana zvaita. But hatingorambi takangorinamatira nazvo tichingoti zuva richibuda nongotarisa mukomana wangu zuva ravira. Hatizosviki pakuti upenyu hauendere mberi. Zvava nekudya chaiko chaiko. Unoita wani 2 days dzawafirwa unenge usingadyi, but rechitiri unenge wakudya. Pawakutodya ipapo upenyu hwatotanga, takutomuvha back. Inini kana ndatosvika panopera vhiki ndakutotarisa, inotingoti madzimai nditotarisawo tichipfuura apa ndichiona kuti hai makumbo ane yakatsvukira yakadini, takutomuvha titoenda mberi. So yeah, that's what I think I'm going to do. Cool. Murdo. Thank you so much. Right, Kola Miro Kadaro. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, come to the program, we discuss real life matters of the heart. Seguru Wataura, Mono, Mafungira, nothing wrong about it. Dr. Love, what do you say? Kola Jibera, Kola enda ku 50 minutes. Koko. Boze kuti Kokola enda ku 50 minutes. Muri kundinzwa? Lokunzwa Eric, but I'm not Dr. Love. Kola Zoga. No. It looks right. All right. Kola Ganja recap. Right, for those that are joining us, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Like I did a recap quickly. Right. Hello, Elder and Ddc, please help me. Elder, my boyfriend died in a car accident years ago, 2 years plus, almost 3 years now. But I'm struggling to forget about him and to love another person. I have tried 7 relationships and how they all failed, I don't know. I end up comparing all my exes to my late boyfriend. He was such an amazing man. I still have all his pictures and posters in my room. Most guys ask me about him, and once they want to control me to remove them, etc., that is the end of my interest in them. My dead soulmate always comes in my dreams to even make love to me. I wish I died with him because I cannot love someone else. Can this pain ever go? I've tried to solve it, and someone advised me, but I just can't seem to forget him. One of my ex get very jealous because I asked him if he would treat me like him, and he got angry. But he was just different from all of them. I have all of them that I've tried now. Elder, please help me. I think God hates people like me. Why would he take my soulmate away and leave me alone? So that's also for those that are just joining us. So what a young woman here, I don't know her age. She didn't say age, but she's going through a lot whereby she was so much in love with this man who died mysteriously with the car accident. And now she's saying she's failing to overcome him. So people here are giving advice on grief, how you can overcome it, therapy, mental health, and all that kind of stuff. So she's saying this man or her boyfriend comes to your dreams and make love to her. Not once, but it happens every now and again. And this woman has tried 7 different relationships
and this is kushanda because she ends up comparing every man to her ex. And to make matters worse, animal pictures hanged on the wall, whatever. This is what Second Benford was saying, and this is what everyone is saying. So your opinion, your views based on this, how do you think and what's best can this one do? Lisa asked the question, Kuti, our culture, does it recognize muskana or a girlfriend, or it only recognize a married woman? If not, what is it? Second Benford explain that everything into detail. If you want to further that and explain, that's fine. I wanted to ask you, Dr. Rosa, and it doesn't do the Babs. I think what does Dr. Rosa we say Dugati kuchema kunobatsira, people have to cry. I don't know, because varungu have never seen they'll be having coffee, drinking. So how do they grieve? Because I answer about chema. So does kuchema really help? Does having a cup of coffee helps? Because they don't cry. I don't know. So, and again, please explain about soulmate. And at least I only have one soulmate in your life. So how do you know this is my soulmate? Because panaboti ndiani kana hands bangu mkoma naye waiti soulmate yako pamwanga sero soulmate yako. Saka unoziya se kuti apa murudo chaizo mwari unogona perera pe munhu perera because kachinji kacho waunoda hakudi wausingadi ndiye anokuda. So I don't know, just to maybe I'm overthinking. And then right, Dr. Love, what's your take on this? Doctor. Hello. Hans, we cried the way we know. What's your take on this? Makuntinza. Rogon's Westerek. Awesome. Mira Intidai. Let me put this in very delicate ways. Nakuti Danzwa, the input yam koma Benford nevamno apa na apo. I've been in meetings and so saka. Sorry kanandaka repeat wam. This is the situation. What is a soulmate? Yeah, soulmate is something that we all created in our heads. Kuti muna no rovera mhana pamwichete. And I think, let's be honest with each other. If you have a soulmate, the concept of a soulmate, munwa unotomzwisisa mhana ichirova. But it is actually, and you are naturally attracted or drawn to that person, and they have no reciprocate the same level of chi, of interest. That's what we actually imagine as my soulmates. But in actual fact, panachinon's a soulmate. No chokwadi so if you understand what the term itself tries to imply, there are so many people that have actually found love at a deeper level of ninkini, of intimacy than their first person. But why like those childhood lovers or mama sweethearts, childhood sweethearts? It is a matter of just connecting at a level that you both are willing and able to kunzwisisana. Tinozonetsa ncho kudaiso kune vanhu vakawanda vanoti uyu soulmate yangu yanga iri ningirikini. It is we put our people, vanhu vaya vatinoti tinovada nemoyo wedu wose, we have given ourselves that opportunity. We've gone beyond vulnerability to the point of kupa moyo wangu wose, and that person actually doesn't fight back, kind of kandira moyo wako back without that reciprocation. And then that connection kayoyo ndio yaunozoti ya ndakanzwisisa munhu wangu, and everything and anything that you do becomes chi zvinhu zviri nyore
hazvisi zvekukwikwidzana, hazvisi zvekutsvinyirana, hazvisi zvekumanikidzana. It is that process. And that process does not, sometimes comes naturally and easily, and sometimes it's a work, hard work to get to that point. Soulmate, soulmate. But other than that, if I may ask you the question, kana akafa soulmate wako, and you find another person that you love equally more, if not deeper, would you have said kuti soulmate yako yanga isiri uyafa kana kuti uyawapo, and then akafa, and you, God forbid, you find another love at the third time, unoitei unenge uchiti soulmate yako ere kana kuti so that concept, let's try and correct it. Soulmates in terms of what? In terms of the way you connect with each other at a level that is spiritual, intimately, emotionally intimacy, intellectual intimacy. Ndipo patinozovatawana inonzi the free flow of love and acceptance and vulnerability and also reciprocation. It all is in the mind. From any other place, it is all in the mind. What you have chosen to want to believe, what you have chosen to accept, what you have chosen to fight for, and what you have chosen to negate, to look over. Nokuti uyu soulmate wedu yukauya ma red flags the same way as umweo. This is an example, and just I just want to get deeper into this. The reason why people vachida vanhu vavanenge very attracted to physically, and they actually forgo some of the small things, things that annoy them, Kana ari umwe womunhu. Specifically two men with the same attitude, with the same personality, but one ane body ine kana kunaka kunofarirwa nemskana, and umwe ane so face kana kuti body. Kuti mukadzi would actually overlook zvinhu zvaanoona kunouya ari so zviri kuitwa nouyu, if not worse, akanaka uyu ari physically attracted kwaari. And that only on its own explains kuti zvema soulmates izvi, it's all in the head. It's what you are willing to look over, to look past, because of your intimacy, physical, emotional, intellectual, and whatever level of intimacy whatever you are willing to give and get, and also reciprocating it. I want to go into this story in Dichidai, so it's not even I don't care. This is a soul, soul ties. I know many people have said it. This is soul ties, and these soul ties are very dangerous. It's a spiritual thing. Ukawona uchirota uchirara nemunhu akafa, kana kuti nyangwe waka asina kufa munhu iyeye uchimurota uchisangana naye ka, I hope you are mature enough to understand and be able to discern the importance yakuti umuke uchinamata and cancelling such spiritual attacks. A lot of people will make my comments kuti hey, so my soulmate soul ties chi iji shakadaro. It is a matter of your own well-being and not. Yes, there are natural processes pavanu paunorota uchita ma wet dreams, pauningo uchita zvaunoita handika when kana wakuda kuumbwa kwenyu. There are those are natural. But kana wozoita inonzi consistent dreaming uchidaro ka, that becomes more of a spiritual attack rather than urukunakirwa nemunhu wakafa kana kuti munhu wako wauri kufunga pamoyo pako. Those are
totally dangerous, and you would want to kunamata kana kuti iye akati kunonzwita sei kumboisa salt kudii namata mwanasikana, because that person iyeye, one, your boyfriend, not kufa kwake ndiko kwanga kuri kuguma kwe-relationship yako. The way he treated you before haachakwanisi kuzviita izvozvo. Chiregerera, putting him at the top of at a pedestal. The reason why he lives in your memory and is alive is because you are consistently and constantly and intentionally keeping him alive in your head and in your memory. Waakuda kutitaura kuti ndingazviita sei, forget about him. Bvisa mapicture ake ose mumba mako. Ehe, urikuti munhu akakutaurira kuti abvise mapicture yaabvisweka unomuramba. Inini handisi kudanana newe ende ndiri kutaura zvichakubatsira. Take away those pictures, put them somewhere. You don't have to throw them away. Put them somewhere kwaunoisa kuri safe. Yes, you can see them once in a while, but usazoite obsession yokuramba uchimutarisa, because you yourself are the problem. Mukomana uyu akafa akashaya akazvizorerera murugare. Iwewe chako move on. Uchiri munyika yevanhu vanofema. Don't die. Don't actually die. Uchitsvaga munhu uyu akatofa kuri zvake kudhara 3 years ago. Ita zvakadini kudai. And I will give you 2 steps. 1, get rid of those pictures. And 2, never compare him to any other man, or any other boyfriend yauchawana. Because at that point in time, you are actually making yourself less of the attractive person than you would otherwise be. Nekuti usafunge kuti ivo vakomana vari kuti vari kuramba waka vari kuona chakanaka pauri, iwo uchigara uchitaura nezvemukomana akafa kudhara. It's like you are going insane, and mental health yako might actually be in jeopardy. Saka ndabata mental health, ndabata spiritual ma-attacks. Ma-picture ako aya ndeye ake yayaya chibva wamabvisa mufoni mako, mumba mako, muroom mako, muisa muchicardboard box, woisa wardrobe ako mucloset uko. Kana iri birthday rake ndipo paunongozodaro. With time zvinopera. What you are experiencing right now is a sense of loss yausati wakwanisa kuchema nemazvo, nekuti wakagara wakaramba wakabatirira chunhu chisisipo. And it will be very difficult for you to actually move on and be in a meaningful relationship until and unless wakwanisa kubvisa this spiritual attack iri kupfuura iyoyi. Zvema-soul ties zviriko. Musanyeperwa kunzi izvi ndezvemanhema. It is there. We all get connected. Kurara kwedu nevanhu vatinorara navo. There are spiritual impartations vatinoita when we talk to each other and affirming each other with those love notes edu aya. Those are connecting not just at the physical level for attraction. It's actually connecting in your soul and in your spirit. Kuzorarana kwatinoita kudaro, panenge patova neconnection iya yekuti kurara kwatinoita hatisi kungosiya our seeds, midzi yedu kune kana ntatunda varume. Mukadzi anoitora oichengeta mano imomo mubinzi imomo mustonyen. That is a resemblance and semblance, a semblance of how it is to give and take when it comes to in the natural world, but it is also a spiritual experience. Kune vamwe vanototi pavanenge vachiuya kubvunda kwavanenge vachiita, their souls actually seem like they are elevating ichienda kucloud 9 kuya. Ndosaka zvichinzi pavanenge vachisvika vakadzi nevarume, they actually go into cloud 9 kana muchizvinzwisisa.
It is that impartation. So ngatiregei kuva tichiita blind eye on those impartations. So with every person that you sleep with, it's somebody taking a piece of you and keeping it. Zvichidaro. Ndosaka vakawanda vedu tisingakwanisi kugara mamarriage kana takagara tichiita zveupombwe kana kuti tichiita zvekurarana nevakadzi vakawanda kana kuti nevarume vakawanda, because that comparison is not just a natural uyu anga ane hombe, uyu anga achindifadza kudai, uyu anga ane style yakadai. No, in memorializing it, you are literally spiritually connecting with that person at a level that you would never understand. Saka, in order for you to emancipate yourself from that, kuzvigunura from that, you need a lot of purposeful, intentional prayers, or at least cleansing yourself in so many ways. Aingongoveye kunamata uchiti namatira Mwari, unokwanisa kuzvibuditsa in terms of just your physiotherapy, kind of psychotherapy yako, and putting yourself and aligning yourself and correcting your mind, putting the places, things, and the people in their right places. Akaenda is an X for a reason. Uyu aripo is ndiye wacho na aripo ndichamupa panyanga, without any comparisons. And when you do that, you actually are going to free yourself from my spiritual ties. And this will be controversial in so many ways. But in terms of kuti wazosvika pachinano chekuramba vakomana ava uchiti wangu wakafa ndiye angari panyanga. Let me ask you one question, just out of curiosity. You also said, I don't know if that's the case or if it's true, you would want to have died naye nokuti hakuna umwe wao waunokwanisa kuti uve naye. Curiosity, haufunge kuti wakagadzirwa here kusvika pachinano chekuti iwewe ari kutokukoka kuti ufe nokuti ane jealousy kana ari ikoko kwaakafira ikoko, kuti iwewe uye kuzosangana naye murufu, if you believe in life after death anyway. Saka haana here kukugadzira iwewe panguva dzose idzi kuti usazofe wakaona umwe murume but iye. That's my question, and that's a controversial question. Andizive kuti vakawanda vanozvinzwisisa here, but it's a curious question because there is no one in this living on this good green earth anofunga zvekuenda kunofa nokuti ari kuda kuti awane asangane nemukomana wake akatofa hake kudhara, asisafeme munenge mozoita bonde pai ipapo. Aiwa, uyu ari kuuya kuzokurara naye kauyu haasi murume wako kana kuti mukomana wako uyu, chango chipoko kana kuti a bad evil demonic spirit taking advantage of your vulnerability and also of your obsession for your boyfriend. Zvigadzirise, uri kunakirwa nedemon. That's not your boyfriend. Fair. But anyway, ndopedzisa ndichiti vanhuwe, thank you very much for your concerns. And ndiri mupenyu, I'm alive and I'm doing very well. And thank you for checking up on me. Ndapedza ndichiti ndinokutendai mose. Bye bye. Murdo. Thank you so much, Dr. Love. Right. Ndiana sina utara. Munhu esataura ndiari chingoita gaga kutaura kati vatangochidaidai. Pano rada kutaura here apo tingoita open debate rangoti gaga katomhanya zvedu. Ndinotaura indiwa. It's a bit unfair kuti hanzi mukadzi ndiye anopiwa
all the rights pamariro other than musikana. Unoziva kudanana whether mukadzi wako kana kuti musikana wako, because I've seen kuti pane vamwe vanhu vanotodanana zvekutodanana zviye zvekudanana, maybe mutori muprocess yekuti ticharorana. It's not everyone who goes and introduce to their families kuti tachazoya kuzorora, uyu ndiye musikana wangu. Vamwe vanhu vanozviitira zvinhu zvavo vakanyarara, wongozongoenda maybe zvinhu zvese zvabatana, pfuma yabatana kana zvese zvarongeka, unoti uyu ndiye mukadzi wangu wandoda kuzorora. Then muri muprocess iyoyo yekuti muda kugadzirisa zvinhu, iwo mukomana wako ubva afa. It's very unfair kuti the families, they don't accept you, tokupo chinzvimbo, you know, like fiance yemwana wavo. Zvinozoita kuti vamwe vanhu zveshuwa zvinozova affecta like this lady. Maybe haanonyatsopiwa, haanonyatsoacceptwa kumba kwemukomana wake wacho yeye kuti musikana weko. Even usina kuintroducwa, inini I feel I've got a friend ane vaitodanana zvekudanana zviye nemukomana wake, zvekutodanana zvekutovimbisana, you know, zvatikutaura zvekutoti vanhu vanoti hanzi masoulmates hakuna. Unongosati wasangana nemunhu wako chaichai, munhu wekuti you are compatible. You feel like another part of you has been brought to you to make you whole. Kana usati wasangana naye, don't say there are no soulmates. Soulmates are there. Munhu wekuti you feel complete, you feel kuti every void yanga iripo hapasisina. So mukomana wake akafa and she was told zvezvongofa zvezvongoti munhu inge ashaya, iwe wakabva unomuona nezuro kana nhasi makuseni. Guys, it really affects you zvekuti unototadza kufunctiona chaiko chaiko. And zvambotaura naAndy Rose zvezvekuti vanhu vanohandla grief in different ways. Mumwe munhu anotopinda magumbeze nebhutsu zvekuti haatodyi for some days. Kozotiwo vamwe vanototiwo vanhu vamwe vakawandirwa vanoziva kuti nina vasiri serious mumarelationship ndiye anokudza kuti ndiri pamariro ndendichitotarisa kuti how can I move on. But pane vanhu vanomira pazvokwadi, anokudza kuti this is my only girlfriend, this is my only boyfriend, and that only person iyeyo obva afa. Musaite zvekutamba nemi. It's very, very difficult to just let go and say after a year I'm getting married or what. It takes time for you kuti ukangamwe, and it takes counseling kuti zvipere. So I think vanhu in our culture tofanira kutorecognizewo pamariro paya, wombopiwawo a special preference, wotaura. Kutotaura pamariro kwekwe kunotorerutsa zvinhu zvakawanda, kutopa mwana kana mukadzi kana kuti ataure, at least she will say whatever she feels and she will let go. Manje unonge uchingosideline just because hauna kubvisirwa pfuma. That's very unfair. Wapedza here Lisa? Apedza. Tapedza. Ya, zvauri kutaura zvazvo Lisa tinozvinzwa. Hapana musikana anorambidzwa kuuya kunhamo yemukomana wake, unless kana wanga uri side chick. So ihama yani yanzi yakamhanyiswa yauya nenhumbi dzake, unenge ari murume womunhu. Izvi zvokuti zvese wanga uchidanana navagwangu havana mukadzi, unotomira uchindochera mvura, hapana kana chinhu chakamboipa. Unogona kupuwa kuti ndodawo kutaura kana kutaura nanaatete, ndoda kusaura uyu munhu anga ari mukomana wangu. Hazvirambidzwi zviya. Kuzomhanyiswa kwakaitwa uyu munhu wanga ari side chick. Hakuna vanhu vangati wauya nenhumbi dzomwana wavo wokumhanyisa. Hakuna zvakambodaro.
asi kuti wanga uri side chick ndo zvinozoita kuti umhanyiswe. Vasikana imimi zvandakaona 9 out of 10 musikana akangorara newe chete, she gets connected emotionally somehow mene kana ndiri wrong kuvanhu vechikadzi. Kungomuonerera chete akashama ndosaka uchizoona dzimwe nhambo vachizonyanya kugumbuka kuiyaya heartbreak iyai ndizvo zvinoafekta vakadzi zvakati nyanyei, because mukadzi wamuonerera akashama, mukadzi ari kuonererwa akashama guys. Saka ndo zvinoitika varume zvinoitika ku 1 or 2 wokuti vanotoshupika kushupika zviya izvi, asi zvakati wandireiko muri vakadzi. I understand where you are coming from, but kuda uyu zvake uyu, ini kufunga kwangu, that's me thinking, ndinoona anga ari side chick, because handioni chakamutadzisa kuenda kunhamo kwacho. Asi munhu uyu ndofunga mumwe munhu wanga kutozikamwa kumba kana kuri kuti wanga asina kuroora, because panhamo chero muroyi akaroya munhu unongouyawo ongosvikawo ogara. Muroyi chaiyo wakaroya munhu harambidzwi, kana worambidzwa kuuya panhamo. There is something. Zandakamboona kwandaigara kunotoni kwamwe mai akanzi yanga ichizikamwa unzi side chick, vakanzi nacho chimbobvai pano tinyatsochema mai vedu, ivo vati voenda kureke, voenda kunhamo kuya. So handioni zvokunzi munhu iwewe Lisa unganzi warambidzwa kuenda kundochema boyfriend yako, notondomuonerawo Zambia uchimanya nemvura and all the stuff. But kana wanga uri side chick, pane nyaya. Ndofunga ndio yetingangotaura zvedu. Because vakadzi, mukadzi ukazoonawo kubvisira hembe, apaita kamwe kaconnection, unlike varume vanongoti zvikangomunetsa mubhurugwa muzipi inongoku. So ndio zvandakida kutaura. Alright, ndombowedzera wepapo pataura mukoma kwangu ndichiti sister Lisa, chinoitika ndechekuti kana uine mukomana wako mukadanana, the first thing inoita mukomana wako ari genuine, anokuratidza hama dzake, womuratidzawo dzako. The second thing pakaitika chakaitika, ndinokuziva umwe mukomana akanga achitoda kuzoroora ndokubva aita accident ndobva afa. Hama dzemusikana dzakatonochema, dzakatoperekedza musikana kunochema, akatenga akagara mukona naamai vemukomana. Ndizvo zvinongoitwa kana kuri kuti zveshuwa muri genuine in love and the family knows. Zvasiyana kuti iko hahusi kuzikamwa. Ipapo mungada kuti musikana anzi agariswa panze, nhumbi dzakugoyewa dzemukomana wako kugara apa, hapana anokuziva, hapana tete vanokuziva, hapana kana mukoma wacho anokuziva. Ende vakomana vari genuine kazhinji anoti kana akudanana newe anotoudza mukoma wake kana munin'ina wako, my guru bless vako ka mainini venyu ka, achitaura nemukoma wake kunana tete otokuintroduce mozikamwa, even usingazikamwi kumusha. But vanotori netete vaya vane kadhati vanogona kutoreza point yekuti nini musikana wabhutibhurati hapo pano, iwe bhutibhurati vashaika kana ngatimufonera auyi. Saka kana pakashayikwa akadaro akataura newe izvozvo, iwe unga uri genuine in love, toziva hedu kuti vana vamazuva ano chero roora vari kunyika dzavo voga mudzimba umu vanongozviroodza vongogara nemasharisano avo vakangogara. Saka chero akazofa kuenda kwacho kuhama dzacho kunonetsa because makaita masharisano, hapana anoziva. Chero iwe ukafa zvinotomuremera kuti auye nokuti azikamwe kumba kwenyu, nokuti kana chero deno sisi vako vaiziva kuti une mukomana wako afa, sisi vavo vaitoita effort yekuti vaone kuti aiwasha munun'una handi unochema zviperi, kungunosvikawo muchizvibondere dzavo muchidini kana zvichiwa. Takambotaura topiki vanhu vachiti ndasiya ndarambana nemurume kumba kwake kufa mai vake vonzi vafa, ndimbuya vevana vangu handiti ndinoenda
Tonochema mbuya vevana vangu. Zvino kana munhu akarambwa achigona kuenda kochema mbuya vevana vafa, kana kuti achinochema baba achiperekedza vana vake kunochema baba vavo kana vafa, what more iwewe kana uchivhika mwako unotoendazve because mukomana wako afa. But because the fact ndeyekuti hauna kutoenda, but accident wakainzwa ukatoudzwa kuti kana akafira pamvuma 10 off, ende wakainzwa information iyoyo nemunhu pamwe wakafonera, ukati wakafonera foni yake, munhu akadaira foni iyoyo ikava hama yake ichikudza kuti zveshuwa afa, ukakona kungotaura iwe wega ungoti zvisisimbisa kuti ishamwari yangu ndodawo kuuya anovigwa rini, ungadai wakatozvipedza. But now kuti uchanotanga kuti ndoenda kumusha kwacho, vanongoti how come to you, wauya kuzoitei after munhu afa 2-3 years. Handiti waona manje wakutoita sekuti wakutoda kutononokura fu, wakutoita zvemarichuals. Saka yes, Silisa, vasikana vanorecognizwa, but mava pastage yekuti muri kuzikamwa. Saka kana muchida kunyanya kurecognizwa, itii madanana, muchiva muri kuona kuti muri genuine, zivanai nemhuri, endaiko. Mai makadini ndiye musikana anoda kuroora, tete makadini ndiye mukomana wangu. Chero pakaita chaitika, they respect you because wakauya. Kana usina kumboendako, aiwa hapana anombokutarisai. Maybe chingova masimorals. Hana anoona vanongochema vari kudzimba dzavo, vachingoona kana pari paTV kana riri gamba, vachingotarisa kuti shushua kuhiroseka avo vakutovigwa. Kana ukasatopinda mumazupuko kuti unochema, unongochemera paTV. Nekuti hauna maendera ungaita. Ungaenda sei? Uchiziva kuti usimorals. Asvika kusvikiki. Unongochema unongonzwa. Kana kuri kuti aigara muraini menyu mota dzichipfuura dzeDoves uchidongorora nepaketeni. Wine baba Denzel votonochengetwa naimi. Uchichema uri mukati, uri mumba, enda ubudi kiri ende chero. Mama hure yese murokechena anenge ariko achiimba achikupa .com yese iriko. Achiti zvimukadzi wacho wakukanda mavhu. Izvezvi mwana wake wakuchema wabatiswa maruva. Wagadzika maruva. Vane vachikutumira mapicture. Iwe uchitsva uriko kumba uri small, so wakufunga kuti zvino rent hakuchina. Mujolo wapirira pano. Vaya vanenge vakuverengerwa zvo. Ndosaka chero hurumende yakazopavisa ikazoti wadanana nemunhu dzikavenge 2 months mukangaita chinhu mose wava wako. Vakatoona kuti dambudziko iri ratonyanya, nokuti chero vana hauzogoni kuvataura kuti ndovani. Kuna umwe mukorokoza wakafa kumasvingo, anga ane vakadzi 8, vana vakange 16. Akati afa, mukoma wemurume wakangoanaunsa pamariro, akati wose unoziva kuti wakaita mwana nomukoma wangu, mangwana pamabhethi pamuzviti tichidarikana paDNA, unongobuda kuti ndinotoresa. Ende wakavatoresa vose mabhethi, bamukuru ivavo vose vana vavana mabhethi, nekuti vakaenda vakanopruvha kuti shuwa taidanana naye mwana ndowake DNA yataura. Asi vari vasmall house, mwe vari vaGweru, mwe vari vaBuruwa, mwe vari vaMasvingo, mwe vari vakuHarare, mwe kuMvuma, vakangosiyana asi kuti paakangaita accident akafa anga ari gold buyer, anga ane madzimari. Vavaungana vese vakadzi, asi vaichema vakati uyo nemhuri nehama dzake vakagara pasi pomutuwi. Vamwe vari nemhuri yake, mukuru mukadzi ndiye waiva akachigara manje pamba achichivhunziwa kuti saka zvaitwa sei, mari dzichipinda kwaari. Vamwe vose vakati ndandanda, vakabvumidzwa kuuya nokuti vanhu vaimuziva kuti ndo basa rake rekungochinya vana vavanhu. Asi waichengeta vana vacho ivavo, achichengeta vakadzi vachivarentera dzimba. But vakarecognizwa nehu11 wava variho, vakasarawo vaine mimba varipowo vachingochema vari pavo. Saka if you are known, you will be recognized. Saka ndoti kuhama yangu iyi, izvi chitosiya izvi, tipase mhuka dzinongiri, move on with your life. Tapedza. Murudo takadii takaenda hapana da kutaura zvekupedzisira bva tangochiti gagaga. Chipinda yamizupuko saka vanhu vapedza kwakungoenda kuHeroes kutevera mabhazi. Wodi pane pauchabuda kuti ndiri mainini, hazvitauriki, notsvira mukati. Lisa pinda yamizupuko. Muzupuko ndomupiko?
muzumbuko zvomatiri kutaura kuti kana uri small house murume wako uri mugamba apa hauendi ungatopinda muzumbuko kunochema uri kumubhombera unoenda sei uchinoti kudii uchiona pfuti dzichirira ina handitomboda life yekuitwa izvozvo yokuiswa musaga life yekuzvivanza imbonakidzi unongodawo zvinhu zviri genuine all the time. Anyway, ini pano pendiri imakeshift studio indakundorara. Good night, guys. Good morning to others. Tonana vatariri nevakateerera tonana Friday. Thank you so much. Ayo, ndiripo. Thank you so much. Thanks everyone. Thanks for tuning in. Murukona takatera chemo zvenyu takazenzwa makati moda 2 hours. Tiri kuedza kuda kubata 2 hours enza makataura idzodzo. Pana pa we listen. Atisi majumba musandukwa. Tinombedza kuteerera chaizvo. Saka tongoti murudo takadi. Takaenda neDC. So then I say thank you so much for tuning in. Thanks for everything. And like I said before this show of the start, for the 18th December, that will be our last show of the year of 2023. I think that was better than 2024. And again, thanks for those who paid for their monies to attend Mukoma Gwangu's birthday next year, January 27th, Saturday. Then again, thanks to those who contributed to Andy Clark's 50th birthday to Cape Town. She had a wonderful time. And congratulations to our nominated winners. Mukoma Rogers Shajira, Mukoma Givishtengu, Trudy G, Ambulon Rufu, and Margaret Mdawan. Your $50 are coming your way. So please get in touch with me. Mogaramana pa my details. You talk by marriage. First, second week ya December. So tongoti kana takadaro takaenda. First, if seen around the corner. If you're planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need the car to hire, please get in touch with the Ddc car rentals. We have got affordable prices, good cars, and you'll get your 300 kilometers for free every day. Sakatakadaro ipapo tongoti murare zvamunoda. If you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Write to us. Tongoita sei tongo mhanyidzana takadaro. Good night, good people. Love you. Ddc car rentals. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Eodada
commentators now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.